Oh. Ahora sí escucho a alguien, sí, en la sala de español por el intérprete. ¿Ustedes me oyen? Perfecto.
Asumo que lo debo dejar ahí en la plataforma, ¿no? Español con el intérprete que se supone que soy yo el que está hablando, ¿no? Perfecto. Can you please get out of here? Sammy, I'm glad you're content.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola, muy buenos días a todos. En este momento no sé si me están escuchando. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ah, ok, perfecto. Entonces, permítanme un momento. Comparto la pantalla. Intentemos compartirla. Y ¿se ve mi pantalla? y sí se ve muy bien. ¿Sí se ve? Perfecto. Perfecto. En- no sé si está bien la cosa o no, porque algo no va bien, pero bueno. Sí te escucha, te, Perfecto, te listo. escuchamos Perfecto. bien. Eh, Sí, sí, por eso, pero es que es el pequeño problema que, como yo tengo dos pantallas en mi computador, un momento, por favor. eh, es que debería de verse sin ningún problema. Un momento, por favor. Un momento. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ¿Ahora? sí, ¿Ahora sí se ve? sí se ve. Perfecto, ¿puedo iniciar entonces? Adelante, te escuchamos bien, Nelson. Dalila. Bueno, Dalila, te escucho a ti perfectamente. Te pido que si algo pasa, me informes, por favor, que por algo a ti es la que única que escucho. ¿Vale? Así será, Nelson. Buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Estimados, muchísimas gracias por la invitación a esta interesante webinar. La idea es presentarles hoy un poco acerca de lo que hemos venido trabajando. Yo de entrada les pido disculpas porque yo soy geólogo, yo no soy una persona que trabaja en temas de contaminación. Me he metido en temas de contaminación marina por cosas que tienen que ver más que todo por geomorfología, geología de costas, y he comenzado a trabajar en temas asociados a lo que tiene que ver con la basura en playas y ahora especialmente en el tema de microplásticos y lo que tiene que ver con el plasticeno, que vamos a hablar un poco respecto a eso. ¿Sí? La idea era hablar un poco acerca de los microplásticos en playas, pero yo me he querido extender un poco al tema de
los sistemas de duna. ¿Por qué? Porque los sistemas playa-duna están juntos, ¿cierto? Ahí estamos teniendo mucho microplástico y el tema del sedimento está fuertemente condicionado con lo que está pasando ahí. Esta información que les voy a presentar hoy, al final es una contribución de dos special issues que hemos hecho para el Marine Pollution Bulletin, donde yo soy el editor encargado de los special issues, una que se llama Basura en ambientes marinos y costeros. Perdimos el sonido, Nelson. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, tenemos el sistema Playa Duna, ¿cierto? Que es uno de los sistemas más dinámicos y cambiantes que hay sobre el planeta Tierra. Es un sistema que es sumamente interesante porque es un sistema que se encuentra en aproximadamente el 31% de todas las costas del mundo, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cosa que es particular y es que dependiendo de la rama del conocimiento, pues tiene diferentes definiciones. Para los biólogos es un hábitat, ¿cierto? Para un economista es un recurso que se puede aprovechar en ámbitos turísticos y sobre todo en una zona como la del Caribe mucho más, ¿cierto? Y para nosotros, los geólogos, es un ambiente donde se acumula material sedimentario. Y aquí hay una cosa que es muy importante y es que normalmente cuando hablamos de sedimentos, nosotros tenemos arenas, gravas, lodos, limos, pero en esta época Happened. Hola, y se ve la presentación, ¿se ve? Y ahora, va, vea. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ambiente Playa Duna? Se encuentra en todo el planeta Tierra, ¿cierto? Y está en todas las zonas latitudinales. Entonces, en términos de lo que tiene que ver con la presencia de microplástico en este tipo de ambientes, pues obviamente podemos decir que donde hay sedimentos, también puede que se encuentren microplásticos, por ende su distribución es netamente mundial. ¿Qué pasa con este sistema? Pues es un sistema sumamente importante para la humanidad porque presta una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos desafortunadamente se ven afectados por la presencia de microplásticos. Por ejemplo, un servicio ecosistémico como el que tiene que ver con la regulación, ¿cierto? Se ve alterado con la presencia de microplásticos en un entorno como lo que tiene que ver con la presencia de agua en la purificación. Las playas y las dunas son sitios donde el agua se purifica, se depura y la presencia de los microplásticos, pues obviamente me contamina esa agua. En lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, pues desafortunadamente la comida que sirve para muchos animales que viven en este entorno se ve afectada y el microplástico entra a la cadena trófica. En lo que tiene que ver con la biodiversidad, ¿cierto? Diferentes animales se ven expuestos a este tipo de contaminante o en lo que tiene que ver con el turismo y la recreación, pues bueno, ya sabemos que microplásticos y la basura en general son un problema significativo en este tipo de entornos. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Los sedimentos son los principales componentes de estos ambientes sedimentarios. Entonces ya tenemos que comenzar a tener en presente que además de los sedimentos tenemos que comenzar a hablar de los microplásticos como componentes de este sedimento.
Y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que estos sedimentos en un futuro se pueden convertir en rocas. Y estas rocas desafortunadamente van a contener ese microplástico que está siendo albergado en las playas del mundo. Importante, el microplástico, el plástico se encuentra en todos los tamaños. Y no solamente cuando nosotros hacemos un tamizado de una muestra sedimentaria que cogemos en una playa, pues tenemos la presencia de este tipo de material. Hay algo que es sumamente importante, que también tenemos que tener en cuenta ahora, y es que la evolución de cualquier sistema costero está altamente relacionada con el clima, con los procesos costeros, con el aumento relativo del nivel del mar, con las actividades humanas y con el balance sedimentario. A esto tenemos que meter los microplásticos. Entonces, cualquier tipo de cambio que se den en estas interacciones o en los factores que están influenciando la evolución de la costa, en este caso el sistema playa-duna, están altamente relacionados con la presencia de los microplásticos. Y entonces aquí hay algo que es muy importante. Todo en el sistema marino costero, en el sistema playa-duna, está asociado a el balance sedimentario. Entonces ahora también hay que repensar en el balance sedimentario más los microplásticos. ¿Por qué? Porque en cierto punto, como les dije antes, los microplásticos ahora hacen parte de ese componente sedimentario. Entonces nosotros cuando hablamos de esta evolución del sistema playa-duna, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando aparece microplástico en los ríos, ese microplástico se va acumulando en la zona costera, ¿cierto? Y en cierto modo puede llegar a meterse dentro de lo que son sistemas como dunas, como manglares y demás. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ahora cuando hablamos de erosión, acumulación, estabilidad, desafortunadamente hay que tener en cuenta los microplásticos involucrados. Entonces, algo que es muy importante y es cómo se está moviendo ese microplástico en el sistema de playa y eso dependerá mucho del balance sedimentario. Cuando tú tienes un balance muy negativo, ¿cierto? Ese microplástico va a erodar, o la playa se va a erodar y gran parte de ese microplástico va a entrar a los ecosistemas internos, por ejemplo, las dunas. ¿Por qué? Porque ese material va a moverse hacia adentro. Cuando tienes un balance negativo, pues obviamente va a haber escarpes. El microplástico normalmente lo vamos a encontrar acumulado sobre la pared del escarpe como tal, en las dunas incipientes. Y lo más triste del caso es que el microplástico va a comenzar a ser parte de esas nuevas dunas que se van formando. Cuando hay un ambiente positivo, se va acumulando el sedimento y con ese sedimento se me va acumulando ese microplástico. Si se pueden dar procesos de liquificación, ese microplástico va a quedar dentro de la roca que se me va a formar. Y en el campo, o en el caso tal de que tengamos un ambiente que se ha reactivado, pues desafortunadamente ese microplástico va a estar presente en ese entorno, ¿sí? Entonces, aquí viene algo que es sumamente importante. El plástico, ¿cierto? Como se ha mencionado durante todos estos días, pues ha entrado a jugar un papel importante dentro de la vida de los seres humanos. Y se hace mucho énfasis en el plástico, en la basura marina. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia de manejo que nosotros tengamos para tratar de hacer frente al tema de los microplásticos tiene que ser desde el punto de vista de macro, meso y la basura en general, porque en últimas no podemos separar uno del otro. El problema es que llegó un punto en que ya estamos aceptando lo que es inaceptable. Como el plástico lo necesitamos tanto, lo utilizamos tanto en nuestra vida, hace parte de nuestro diario vivir, en cierto punto nosotros ya toleramos la presencia del plástico y no reaccionamos para su presencia. Y eso es quizás una de las razones por las cuales a veces hemos perdido la lucha en tratar de disminuir las cantidades que se consumen. ¿Por qué? Porque ha estado o hace tanta parte de nuestra vida que desafortunadamente no lo podemos sacar. Es un acto reflejo utilizar el plástico. Si nosotros nos miramos en estos momentos, tenemos algo de plástico que nos rodea. Bien, entonces tenemos el microplástico que se está formando, que se rompe por las partículas, por fibras de material material sintético que está en todos lados. Existen diversos tipos de clasificaciones, pero sin importar la clasificación por el tamaño que haya, sabemos lo nocivo y lo destructivo y dañino que es para el medio ambiente. Entonces aquí viene la primera cosa, ¿de dónde viene ese microplástico? Y es la primera pregunta que se tiene que hacer cualquiera que comienza a estudiarlo en un ambiente costero. ¿De dónde está llegando mi microplástico? No es lo mismo estudiar el ambiente de microplástico o estudiar los microplásticos en una costa como la que yo vivo aquí en el Caribe colombiano, donde tenemos muchos ríos, ¿cierto? Y la principal fuente de aporte de ese microplástico son los ríos. Tenemos mucho microplástico de origen primario, ¿cierto? Que llega por esos ríos
a estudiar la presencia de microplástico en una isla del Caribe donde quizás no haya tantos ríos y los aportes sean más asociados a los plásticos que dejan algún tipo de actividad turística que pueden que sean microplásticos secundarios, ¿cierto? Que se han fragmentado luego que un material de un solo uso queda en la playa. Entonces es sumamente importante entender cómo se generan y cómo entran los microplásticos en el sistema para poder tratar de determinar cuáles son las estrategias de manejo que hay así. Entonces, aquí cuando se estudian los sistemas playa-duna, es importante tener en cuenta el tamaño de grano y los parámetros granulométricos que se utilizan o que se estudian cuando se hacen este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar cuál es la disposición de microplástico en los diferentes tamaños del sedimento, ¿cierto? De dónde está llegando el sedimento, por ende, de dónde está llegando el plástico, cómo ese microplástico está resistiendo a las condiciones que hay ahí bajo diferentes procesos que se dan, como son la meteorización, el transporte, la acumulación, ¿cierto? Y cómo se está transportando ese material. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Por ejemplo, en este trabajo de Harris del 2020, que hay una gran concentración de microplásticos en todos los ambientes marino-costeros y en especial en las playas. Y no podemos definir que hay un tamaño determinado, unas cantidades determinadas, porque se pueden mover en cada uno de los rangos existentes y lo que importa es principalmente los aportes, ¿sí? Entonces, normalmente los ambientes costeros exhiben más cantidad de microplásticos, ¿cierto? Están asociados a diferentes tamaños, ¿cierto? Normalmente lo que más se encuentran son fibras y eso es sumamente importante porque nos está diciendo una evidencia clara de la fuente de donde está llegando ese microplástico, ¿cierto? Es importante determinar los flujos de ese material, ¿cierto? Midiendo la cantidad y los procesos de sedimentación, ¿cierto? Y es sumamente importante, y esto es algo que se pasa muy en alto muchas veces en los estudios que se hacen sobre microplásticos, y es que nos estamos olvidando de la naturaleza o de las características del ambiente donde se está depositando. No es lo mismo el microplástico, a pesar de que sea composicionalmente igual, o con las características, el régimen de transporte y depositación no es igual, por ejemplo, en un manglar a una playa o una zona donde hay corales. Entonces eso es importante entenderlo porque eso nos va a permitir entender cómo ese microplástico se va a transportar dentro de ese ambiente o de un ambiente a otro. Entonces, importantísimo acá, sin importar cuál sea el ambiente costero en el cual se esté trabajando, pues obviamente él va a estar impactando a la fauna o a la biota que se encuentre en ese sitio. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con los conceptos generales. Ahora, los enfoques metodológicos que hay. Aquí hay algo muy simple y muy sencillo. Lo ideal es unificar una metodología única que permita poder trabajar los microplásticos, pero eso es algo muy completo, muy complicado. Lo importante acá es definir, muestrear y extraer, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo ideal, como les decía antes, es tener una metodología unificada, pero tenemos variables como de que no todo el mundo cuenta con los mismos sistemas de laboratorio, no cuenta con los mismos equipos o no tiene las mismas facilidades para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Lo importante es llevar a cabo una buena definición del área de estudio, un buen muestreo y un buen método de extracción, ¿cierto? Normalmente hay unos métodos asociados a la colección, a la separación por densidad, a la digestión y a la identificación que van cambiando principalmente con o en función a lo que les mencionaba previamente antes. No tenemos los mismos equipos, por ende, pues nos toca arreglárnoslas a cada uno de una manera significativa como tal. Pero aquí hay una cosa que es sumamente importante y que está asociada principalmente al área de muestreo, la escala a la cual vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar una playa, ¿cierto? Una sola playa donde queremos hacer un levantamiento detallado de la cantidad de microplásticos que hay en ella, hacer un levantamiento de toda una información regional, ¿cierto? Por ejemplo, a un nivel país o a nivel región. Entonces aquí de entrada es una invitación a que algo que se ha hablado durante todos estos días en la conferencia, en el momento en que nosotros queramos unificarnos como región Caribe, pensar muy bien en la escala de trabajo a la cual vamos a trabajar para poder tener un sistema o un diseño de muestreo idóneo que permita mostrarnos exactamente cuál es el estado de los microplásticos para toda la cuenca del Gran Caribe, pues como tal. Y no nos podemos olvidar, ¿cierto?, de los métodos de digestión que me permiten remover la materia orgánica. ¿Por qué? Porque
porque eso tiene una eficiencia significativa en los polímeros que se están determinando como tal. Y aquí hay algo que es muy importante, los índices que se pueden utilizar o que nos pueden servir para mostrar la problemática. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces mostrar la cantidad de microplástico que hay por kilogramo de muestra, por litro de muestra y demás, pues sí, es una buena medida para nosotros los científicos, pero para el público general no es tan buena. ¿Por qué? Porque el público general interpreta mapas, interpreta información de fácil digestión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos índices que hemos hecho dentro de nuestro grupo de investigación, como el índice de producción de polución por microplásticos, el coeficiente de microplástico de impacto por microplástico o el Environmental Status Index, que nos permite definir la realidad de lo que estamos teniendo con el problema a partir de un índice que es fácilmente medible, ¿cierto? A partir de la información que tú colectas y sobre todo mapeable. Y eso se lo voy a mostrar ahorita con la información que tenemos como tal. Bien, el Caribe, ¿qué tenemos acá? Bueno, creo que esto lo mencionaron ayer en un estudio, pero quiero resaltar algunas cosas. Está más que claro que está aumentando la cantidad de estudios que se están realizando en nuestra cuenca asociados a la problemática, y eso es una buena cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que se va aumentando el número de publicaciones, se va aumentando en el conocimiento y se pueden dar herramientas de gestión. Dos, se están trabajando diferentes ambientes, playas, aguas, manglares, deep sea, biota y demás, y hay muchos estudios como tal. Este trabajo, por ejemplo, que nos presentó ayer nuestra compañera, es un trabajo que tiene un panorama de lo que se había hecho hacia el 2020, hacia el 2022. Ahora hay muchos más artículos disponibles y lo importante es que se están yendo mucho más allá de la simple caracterización a mostrar relaciones. Y aquí tenemos algunos buenos ejemplos de trabajos que nos están mostrando la magnitud del problema. Yo me quedo con este, por ejemplo, de Bosker en el 2018, donde se hace un muy buen análisis para las islas de Anguila, San Martín, San Bartolomé y San Eustatius, donde se presentan las abundancias y los tipos de microplásticos que hay presentes en este entorno. ¿Vale? Entonces tenemos un gran problema, perdón, tenemos un problema como tal y los diferentes entornos donde se está presentando. Y aquí hay una cosa que es sumamente importante en lo que respecta al Caribe. Primero, nosotros generamos a nivel comparación del mundo la generación del 7% del plástico que hay. Desafortunadamente, de ese 7%, el 4% no está bien manejado, ¿sí? Y es importante que trabajemos bien en eso. ¿Por qué? Porque una cuenca como la del Caribe, ¿sí? Y me voy para acá, ay, perdón. En una cuenca como la del Caribe, cualquier tipo de problemática que se genere en un país simplemente se pasa a otro. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno claramente definido donde hay unas condiciones oceanográficas como tal y donde no se necesita que haya influencia humana directa para que el problema se nos presente. Entonces, la basura que yo estoy generando acá en Colombia, tranquilamente puede irse a Panamá, tranquilamente puede irse a Nicaragua, etcétera, etcétera, o puede ir a parar a cualquiera de las islas gracias a la dinámica oceanográfica que hay. Entonces, eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces, tenemos clara, o es lo que se ha visto para el Caribe, se tienen identificadas las fuentes de contaminación, cuáles son las deficiencias institucionales, cuáles son los impactos ecológicos y cuáles son los sectores con este tipo de impactos socioeconómicos que se están dando. Importante el sector turístico. ¿Por qué? Porque los microplásticos son el resultado de un plástico y como tal el plástico, si se está encontrando, pues va a impactar de manera significativa a la industria del turismo como tal. El último International Cleanup nos está mostrando claramente las magnitudes de esto y los valores que se han encontrado no es que sean muy bajos, que digamos. Yo esto era precisamente lo que les estaba mostrando antes. Es un problema transnacional que tiene o que va a afectar a toda la cuenca del Caribe. Ahora, ¿qué está pasando aquí en la cuenca o en el Caribe de Colombia? Este es el resultado de dos trabajos de investigación que nosotros hicimos en el 2021 y no recientemente publicado, donde como primera medida, esto es lo que tiene que ver con los microplásticos, ¿no? Porque nosotros nos hemos enfocado principalmente a lo que era la macrobasura y a los plásticos en particular, y después nos metimos con el microplástico. Entonces, en el 2021 lo que hicimos fue un primer levantamiento de la información asociada a qué microplásticos había, y en el 2022, este año, como geólogos que somos, pues obviamente intentamos preguntarnos, ¿existe algún tipo de relación entre el tipo de sedimento y los microplásticos? Y eso es lo que precisamente les voy a intentar mostrar. Aquí tenemos nuestra área de estudio. Nosotros lo que hicimos fue escoger 23 playas. Tenemos la ciudad de Barranquilla en este sector, ¿cierto? Aquí tenemos la desembocadura del río Magdalena, que es uno de los principales aportantes de plásticos y microplásticos a todo el Caribe, que es como tal. Y en este sitio, pues comenzamos a muestrear en cada una de las playas los sedimentos disponibles y la cantidad de microplásticos que hay.
¿Qué hicimos? Aplicamos los índices que les mencioné previamente para tratar de entender la presencia de microplásticos, la relación entre la cantidad de microplásticos que hay y por cada forma, y el estado ambiental que me está definiendo la calidad de la playa en términos de los impactos, tanto directos como indirectos, que tiene el microplástico. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues algo muy simple y muy sencillo. Y es que desafortunadamente todas las playas tienen microplásticos. Eso está más que claro. Con un promedio de 1.109 microplásticos por kilo. Y esto cambia en función de el tipo de input que tenemos o el tipo de entrada de microplástico como tal, la tipología de playa y las características que hay. Tenemos fibras, fragmentos, pellets y foam. Y esas densidades me van cambiando dependiendo de cada uno de los sitios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues tenemos algo muy claro. Lo que más predomina para esta zona del Caribe colombiano son las fibras. Y eso está claramente explicado por la gran presencia de ríos que hay en la zona, que son los que me están aportando ese material a esas playas como tal. Entonces, en términos de densidad, y esto por ejemplo lo que yo le estaba mencionando, a veces un número es mucho más complicado de entender que un simbolito como este. Entonces, por ejemplo, ustedes observen cuáles son las densidades de microplásticos que tenemos en los sitios, ¿cierto? ¿Sí? Cómo se van distribuyendo espacialmente y en términos de el índice de contaminación, pues tenemos estos valores como tal, nos damos cuenta de que lo que predomina son los valores altos y muy altos, no hay valores bajos o bajos. En lo que tiene que ver con los parámetros ambientales, pues las playas se encuentran en un estado que va de mediocre a malo, pasando por insatisfactorio, lo cual nos está diciendo que tenemos un problema muy serio asociado con los microplásticos. Entonces, para cada uno de los tipos de microplásticos que encontramos, se busca la distribución y desafortunadamente los resultados no son muy buenos que digamos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis sectorial teniendo en cuenta el índice de contaminación que tienen los microplásticos y el estado ambiental. ¿Y qué nos damos cuenta? Que desafortunadamente no hay playas que estén en un estado ambiental donde la protección sea necesaria, o sea, donde no haya que hacer nada, simplemente sea vigilar que no esté entrando el microplástico o no esté entrando plástico. Hay un 35% de playas que necesitan actividades de limpieza significativas para tratar de reducir la presencia de plásticos y microplásticos, y hay un 65% de playas donde ya son necesarias actividades de restauración. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la cantidad de plástico y microplástico que está entrando es muy, muy alta. Entonces nosotros intentamos agrupar, ¿cierto?, las playas que estamos estudiando para tratar de definir qué es lo que está pasando. Y hay unas playas en condiciones moderadas en cuanto a la presencia de microplásticos. Hay unas playas que tienen unas malas condiciones donde hay una alta presencia de microplásticos. Y hay unas playas que desafortunadamente son las que más predominan, donde hay muy malas condiciones, donde la cantidad o la densidad de microplásticos es muy, muy alta, donde ya las funciones ecosistémicas de la playa literalmente se pueden llegar a perder. Entonces, estos microplásticos aquí son de dos tipos, como en términos generales. Predominan los primarios. Y desafortunadamente, ¿cierto? Ese plástico primario, ese microplástico primario, está entrando vía descargas o escorrentías, ¿sí? Entonces, tenemos una zona donde hay muchos ríos, esos ríos están aportando mucho microplástico y ese microplástico está entrando al sistema o a los tenemos el microplástico secundario, que desafortunadamente es el microplástico que después de que llega ahí a la playa, ¿sí?, comienza a fragmentarse por las mismas condiciones hidrodinámicas del sitio. Y en el momento en que se fragmenta, pues obviamente comienza a moverse ahí. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué me lo está generando? Las actividades de vertido, esto es algo muy común, las actividades que se están haciendo en las playas. Nosotros hicimos un estudio ahorita en diciembre que está por publicarse donde cuantificamos la cantidad de plástico que se genera en un fin de semana en un sitio con vocación turística y los valores son excesivamente altos. Hay residuos médicos o sanitarios. En esta época del COVID esto se multiplicó. Hay un porcentaje significativo de lo que tiene que ver con actividades de desarrollo o de ir a fumar a la playa, aunque eso es mínimo por acá, y actividades oceánicas que me están contribuyendo a la presencia de plásticos
y por ende a la presencia de los microplásticos. En una zona como el departamento del Atlántico, esto es muy común y ocurre cada vez que hay un fuerte aguacero. Por lo menos nosotros ahora estamos en una temporada invernal muy fuerte y esto es un común denominador. Tenemos trampas para tratar de atrapar ese plástico, pero mucho de ese microplástico se va y va a caer directamente al mar. Ese microplástico, ¿cierto? Llega a la costa y una parte de él se va offshore y otra parte comienza a moverse a lo largo de la línea de costa siguiendo la corriente longitudinal. Nosotros tenemos un sitio, o esta zona es una zona donde la corriente normalmente se mueve del noreste hacia el sur W. Las características geomorfológicas que tenemos son muy disidentes, tenemos una cantidad de espigas litorales y la acumulación del microplástico está netamente asociada o condicionada con este tipo de movimiento que se está dando. Entonces es sumamente importante como tal. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros nunca, o son pocos estudios los que examinan esa relación entre el sedimento o las características del sedimento y la presencia de microplásticos. Y nosotros queríamos preguntarnos si había algún tipo de relación. Y lo que hicimos fue coger ese sedimento donde se encontraba el microplástico y analizarlo. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta, por ejemplo, para esta zona? Que estamos en una zona donde predominan las arenas, ¿sí? Con cierto contenido de gravas, son materiales relativamente gruesos, donde se me están acumulando los microplásticos. Entonces, ¿qué pasó? El 30% de los microplásticos, o aproximadamente el 30% de la presencia de microplásticos, podría estar relacionada con los parámetros estadísticos del sedimento, con la skewness, con la kurtosis, con la selección y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que la selección, que es cómo se me están distribuyendo los granos del sedimento en términos de la energía del sistema, ¿cierto? Aparentemente es el parámetro estadístico más importante. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque, por ejemplo, en una isla del Caribe, entender cómo son las condiciones sedimentarias en términos de la energía del oleaje y las corrientes que me están acumulando y transportando el sedimento son sumamente importantes para saber qué tipo de microplásticos y cómo ese microplástico se me va a acumular. Entonces, cuando establecimos eso, ¿sí? Nosotros comenzamos a meterle un poco de estadística para tratar de sacar las fórmulas que me permiten identificar dependiendo de la tipología que voy a hacer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como el sedimento va cambiando dependiendo de la época del año, si yo tengo claro cómo cambiar la selección, por ejemplo, yo puedo saber cómo va a ser la acumulación de las diferentes tipologías de microplásticos que me están dando en un entorno determinado. Y eso es sumamente importante, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver ahí. En teoría la presentación debería acabarse acá, pero como yo trabajo en temas de gestión o soy editor de una revista de gestión costera, me gusta presentar un poco las consideraciones de manejo porque no es solo presentar el problema, es también presentar qué se puede hacer al respecto. Y aquí les presento estos dos artículos que presentamos en el 2019 y en el 2022, que tienen que ver con las soluciones que nosotros planteamos desde la academia para tratar de solucionar el asunto. Aquí es muy importante, y esto yo lo hablaba en la presentación de ayer de la compañera de la Universidad de los Océanos, y es que, por ejemplo, hay dos formas de enfocar la problemática, una desde el punto de vista del consumidor y otra desde el punto de vista del productor. El primer artículo, Soluciones para un problema ambiental, están vistas desde el enfoque del consumidor, porque el consumidor tiene una alta responsabilidad. Pero este, el publicado este año, está enfocado en lo que tiene que ver con la producción, porque si nosotros no paramos la producción o la minimizamos, pues obviamente va a seguir presentándose plásticos en el ambiente y por ende los microplásticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La producción, uso y consumo de los microplásticos ha crecido de manera exponencial. Y esto es una señal de que el problema es muy complicado de pararlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una variable que se va comportando de manera exponencial, hacer que esta baje es muy, muy complejo, ¿vale? Entonces, desafortunadamente tenemos que tomar cartas en el asunto porque a las proyecciones que hay, ningún momento se ve bajo ningún escenario que esa producción vaya a disminuir. Y hay una cosa que es muy importante y es que no solamente pensemos que los microplásticos son malos desde el punto de vista de la contaminación que nos están generando, sino que todas las etapas del ciclo de vida del plástico, todas, absolutamente todas, son nocivas en cualquiera de los escenarios o de las esferas que tienen que ver. Y que la producción del plástico es un asunto también climático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plástico o la contaminación de plástico es algo que genera muchos gases que tienen que ver con el cambio climático como tal. Entonces, es un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el plástico en nuestras vidas,
nosotros como sociedad estamos en un modelo de uso desechable, ropa, vasos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un estilo de vida de coger e irnos, vamos mucho a cosas donde vamos a coger muchas cosas de plástico. Reciclar es muy difícil muchas veces, ¿cierto? Hay barreras sociales y es muy complicado llevar a cabo el asunto. Entonces hay diferentes alternativas. La primera es la remoción del material, ¿cierto? Pero el problema con esto es que necesitas estar haciendo campañas de limpieza y desafortunadamente esto puede generar que la gente se canse. ¿Por qué? Porque cuando ven que limpian, pero sigue apareciendo basura, pues simplemente la gente se desmotiva y deja de seguir haciendo esto. Entonces, el conocimiento, la prevención, la mitigación y el cambio de comportamiento son sumamente importantes para esto. Hay que seguir midiendo, hay que seguir teniendo la información, hay que tratar de unificar la información, hay que hay que intentar hacer estrategias de levantamiento de información que permitan entender cómo abordar la problemática como tal, porque cada sitio es diferente, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, con conocimiento puedo tomar medidas adecuadas a la problemática. Por ejemplo, yo no puedo decir que aquí en Colombia quizás una estrategia sea prohibir fumar en la playa cuando eso no es así y esa estrategia sea válida en un país como Chile, donde por estudios que hemos hecho encontramos que las playas están saturadas o llenas de colillas de cigarrillos. Entonces, esto me lo da el conocimiento. Hay que utilizar una metodología apropiada, ¿sí? De levantamiento de la información, sea cual sea, lo hagamos in situ, utilicemos drones, y tenemos que continuar con la investigación. Otro, prevenir, y es evitar esa generación del plástico, ¿cierto? Evitar que este plástico entre en el ambiente marino para que este plástico no se convierta en microplástico, ¿cierto? Entonces, yo para esto, ¿qué tengo que hacer? Tratar de utilizar plásticos que sean fáciles de degradar, biodegradable como tal. Y aquí hay una cosa que es muy importante, el diseño del producto. Si nosotros le apuntamos a diseñar productos que no requieran de plástico, eso va a ser sumamente importante para que ese plástico no lleve o no llegue al ambiente. Es una estrategia de prevención básica y fundamental. La otra es la mitigación y es todas las acciones que yo pueda hacer, ¿cierto? Para mitigar que ese plástico entre en el ambiente. Entonces yo puedo revisar, adaptar, reorganizar todas las actividades humanas que estoy haciendo sobre el sistema costero o sobre las diferentes cuencas para que no tengamos un problema. Y aquí la economía circular juega un papel sumamente importante y la cooperación entre los diferentes países como tal, ¿sí? Para esto hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos que hacer una inversión significativa para que el primer paso que es para llevar toda una economía circular funcione. Eso por un lado. Aquí hay algo que es muy importante y es que tenemos que hacer que se cambie el comportamiento de la gente hacia lo que tiene que ver por el plástico. Y hay que utilizar todo lo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los cambios individuales, cada uno hace su parte, pero lo ideal es que nos movamos todos para hacer este tipo de cambio. ¿Cómo? Pues ya sea con alternativas económicas, instrumentos, agendas políticas y demás. Entonces, por ejemplo, haciendo o generando impuestos, dando alternativas como tal, permitiendo que la gente trabaje en este tipo de problemáticas y demás. Es la única forma que podemos salir de este tipo de problemáticas. Siempre teniendo en cuenta que prevenir es mucho mejor que limpiar, ¿sí? Porque como les dije antes, lo ideal es que el plástico, la basura, no llegue al entorno para que no tengamos que buscar alternativas para quitarla como tal. Y aquí hay una cosa muy importante ya para terminar. Tenemos que prestar mucha atención a lo que se está haciendo con el manejo del plástico y los microplásticos, porque ya esto, ¿cierto? Ha pasado de estar en el ambiente a estar en las rocas. Nosotros en este momento tenemos dos artículos en revisión, uno donde estamos redefiniendo el Plasticeno ya como una época geológica como tal. Dentro del Holoceno tenemos el Antropoceno y dentro del Antropoceno tenemos lo que llamamos el Plasticeno. ¿Por qué? Porque si se fijan en esto de acá, ya tenemos las primeras rocas hechas de plástico, ¿sí? Y en este artículo estamos redefiniendo las diferentes litologías que hay. Y es muy importante, ¿por qué? Porque mientras siga entrando plástico al entorno, los diferentes procesos que se están dando me están generando que ese plástico se entierre
y de un momento a otro se me convierte en roca. Y ese ciclo del plástico que nosotros normalmente conocemos de extraer, transportar, producir, usar, desechar, transportar, degradar, fragmentarse y supuestamente acabar ahí, ahora tiene dos pasos más, que es el de acumularse y el de convertirse en una roca plástica. Y eso es algo muy serio que nos está diciendo que desafortunadamente el camino que estamos tomando para el manejo del plástico quizás no sea el mejor adecuado. Esto, que es un plastiglomerado, es un tipo de roca formada por arena y plástico litificada, ¿cierto? Es algo que se tiene que cambiar como tal, ¿vale? Muchísimas gracias por la atención, perdón los problemas técnicos que creo que hubo a lo largo de la presentación y pues aprovecho la oportunidad para que si alguien está trabajando en temas asociados con los efectos que tuvo el COVID-19 en los ambientes marinos y costeros, pues están invitados a presentar su trabajo en este especial colaborativo entre el Marine Pollution Bulletin, el Ocean Coastal Management, el Regional Studies in Marine Science y el Journal Sea Research para abordar esta problemática. Todos los artículos son bienvenidos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hay algo que es claro, los microplásticos desafortunadamente están en todo lado ahora, ¿vale? Entonces, desafortunadamente tenemos el aire, ¿sí? Con microplásticos, material particulado, y entre ellos está el microplástico, y cuando hay lluvias, pues ya no hablamos de lluvias ácidas, y ahora hablamos de lluvias plásticas, ¿sí? Porque esas goticas de agua, cuando van cayendo, encapsulan o atrapan ese plástico, ¿sí? Que se baja o que se encuentra en el aire y que desafortunadamente está cayendo, pues como tal. Es un escenario que es muy triste, ¿cierto? Y es que el plástico está en todos lados ahora, ¿sí? Eh, no hay un sitio donde no encontremos microplásticos. Por eso yo hago mucho énfasis en que cuando se buscan las estrategias de manejo, hay que centrarnos en el consumo, pero en la producción también, porque la producción es muy, muy importante para tratar de evitar que ese plástico llegue a el medio ambiente y, y ¿cómo se llama? Y pueda no estar en ese entorno. Perdón, yo hago aquí un énfasis, ¿sí? Y es que desafortunadamente, eh, a veces a la gente no le gusta que se digan ciertas verdades con respecto a esta problemática. Pero yo personalmente debo decir que es importante que nosotros nos despertemos, porque el ser humano a veces no quiere ser consciente de la realidad de lo que está sucediendo. Y pensamos de que tenemos espacio para modificar nuestro comportamiento y el planeta Tierra es infinito y podemos aprovechar los recursos de cierta manera como tal. Miren, yo ahorita actualmente estoy trabajando con unos colegas en una problemática que tiene que ver con la minería de arena. La minería de arena en ambientes costeros. Y hay una cosa que es particular entre lo que tiene que ver con la minería de arena y el plástico y los microplásticos, y es que tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? Concreto, arena, microplásticos, consumo. Entonces, siempre nos damos cuenta de que hay que cambiar, pero no hacemos nada por cambiar. Y es importante que veamos la realidad, abordemos el problema y nos demos cuenta de la situación para tratar de tomar las medidas asociadas a él. No sé si haya más preguntas.
normalmente dependiendo del tipo de ambiente donde lo estés trabajando y el estado el momento del ciclo como tal. Si estamos hablando en términos de acumulación, ¿cierto? Pues obviamente el microplástico se va a acumular mucho mejor en las arenas. Pero ojo, en entornos donde ya se está dando enterramiento, ¿cierto? Donde ya hay un principio de enterramiento como tal, por ejemplo en las dunas o en las zonas de manglar, pues ya comenzamos a ver microplástico en un entorno donde predominan los sedimentos mucho más finos. A mí, por ejemplo, es una idea que me gustaría hacer y es algo que yo quisiera hacer a nivel Caribe como tal, y es comenzar a muestrear los microplásticos en muchas playas del Caribe, ¿cierto? Para ver si efectivamente nosotros podemos determinar exactamente la verdadera relación, porque yo apenas tengo lo que he hecho para el Caribe colombiano, ¿cierto? Pero sería muy interesante que cuando nos pusiéramos a muestrear todo el Caribe, que es un entorno sedimentario único y particular, donde tenemos diferentes fuentes de sedimento, donde tenemos diferentes fuentes de microplásticos, tenemos diferentes tipologías, y hacer el análisis global para el Caribe y ver qué es lo que verdaderamente está pasando. Para lo que vimos del Caribe colombiano, esa es la primera idea que tengo, pero nos hace falta muchísimo por recorrer en ese aspecto. Aquí es muy fácil, es simplemente coger como los microplásticos o como el plástico, como decía Dalila ayer, su producción comenzó hace 50, 60 años a tope, ¿cierto? Cuando tú haces cualquier tipo de muestreo y datas, ya sea con un corer, sí, con un nucleador, los primeros 50 años ya sabes que vas a encontrar microplásticos. De hecho, es una de las razones por las cuales nosotros estamos utilizando la palabra plasticeno, ¿cierto? Y la definimos como una época geológica, porque el plástico es el que me está permitiendo datar algo. Miren, nosotros encontramos en un sitio acá una sucesión de areniscas. En la parte de encima había cabezas de coral, ¿cierto? Que pertenecen a una formación que se llama La Popa. Para los que conocen Cartagena, pues es cuando ustedes van y miran ese cerro, ahí hay corales. Y luego tienen en la parte de encima un depósito donde hay sedimentos con microplásticos. Ese depósito ya sabemos que tiene menos de 50 años porque tiene ¿cómo se llama? Microplásticos presentes. Entonces, depende del sitio donde te encuentres los espesores que vas a encontrar. Lo único que sí está claro es que hay sitios donde encuentras espesores de 5 metros, 6 metros, y hay otros sectores donde encuentras 10 centímetros, 20 centímetros. Cada ambiente es completamente diferente. Lo que sí está claro es que nos permite datar esa edad. El tema es que, por ejemplo, ojo, apenas estamos definiéndolas, ¿cierto? Es el primer paso. Pero la pregunta que nosotros tenemos acá, de hecho yo tengo la pregunta, una de las cosas que quiero hacer es mirar a ver si, por ejemplo, ustedes saben que la bioerosión es un proceso muy típico de animales que erosionan la roca. Entonces, esa sería otra forma en la cual ciertos animales meterían los microplásticos dentro de sus organismos cuando comienzan a bioerosionar, ¿cierto? El microplástico, pues como tal. Entonces, obviamente, la presencia de microplásticos o de rocas con microplástico en un ecosistema es dañina porque ya de entrada puede comenzar a alterar un proceso como la bioerosión, haciendo que ese microplástico entre a los contenidos de los animales, por ejemplo. Todo lo que se puede hacer es válido. Educación, trabajo con los consumidores, trabajo con los productores, todo funciona.
Sí, aquí no hay ninguno que sea más importante que el otro. La educación es básica y fundamental acá porque sobre todo si se apunta a los niños, ¿cierto? Va a generar seres humanos con una mayor conciencia hacia el ambiente. Y yo personalmente, para los que trabajan en temas de educación, siempre digo, enfoquémonos, hay que trabajar en todos los entornos, ¿cierto? Pero hay que enfocarnos principalmente en los niños porque ellos son los que van a crecer con eso. Si un niño tú comienzas a decirle, hey, el plástico no es bueno, el plástico tiene una gran cantidad de problemas y demás, el niño va a crear una cierta conciencia y va a dejar de usarlos. Redes, hay muchísimas donde trabajan este tipo de problemáticas, muchísimas, muchísimas redes, ¿sí? Yo les podría compartir algunas de las que hay, pues como tal. Lo importante cuál es, cualquier esfuerzo que se haga, ¿cierto? Que permita hacer frente a la problemática del plástico es válido, aplaudido y a seguirlo utilizando sin ningún tipo de problema y a tratar de incentivarlo pues como tal. Mm. Aquí hay una cosa que es muy importante y hay que repensar en la palabra reciclaje. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces la gente se toma esta palabra de una forma muy ligera y cuando tú miras las estadísticas, pues te das cuenta que a veces el reciclaje no es tan fácil de hacer, ¿cierto? Y para un país como Colombia o muchos países donde la capacidad económica quizás no sea alto, pues obviamente no sale rentable hacerlo y no se realiza. Yo conozco muchas, muchas iniciativas que vienen de la empresa privada, ¿cierto? Donde se utiliza plástico para hacer, por ejemplo, lo que tú decías, bancos. De hecho, la otra vez estuve a puertas de comprarme un banco y un juego de terraza, ¿cierto? Hecho completamente de plástico. Y es una buena forma de hacer uso de eso. Y es algo que se tiene que incentivar. Pero lo importante de esto es pensar, ¿cierto? En que el reciclaje funciona así, pero no es tan fácil como parece de hacerse, ¿sí? Es algo que es importante llevarlo a cabo. Entonces, cualquier estrategia que se pueda utilizar para hacer que ese plástico no llegue al ambiente es válida, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo. Este plástico que está acá, ¿cierto? Son 400 años más de problema de plástico en el planeta Tierra. Cada plástico que se genera son 400 años más de problemas que se están generando. Entonces, cualquier iniciativa es válida y fundamental para tratar de llevar a cabo esto y que no llegue el plástico al entorno. Sobre esto no, porque esto es algo que se puede decir que no se ha trabajado nunca. Se trabaja la contaminación por microplásticos asociados al material particulado que hay en el ambiente, pero lo que tiene que ver con esto no. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pues como tal, ¿vale? Entonces, falta mucho. La gente, veo en el chat que me está preguntando sobre los indicadores, sobre los artículos y demás. Yo les voy a pasar, esperen un momento, un minuto, les paso ya mismo el link de Dropbox, donde está toda la producción científica que se ha hecho en mi grupo de investigación. Si me dan 10 segundos, se los comparto y ustedes tienen todo, hay libros, artículos, eh, para que puedan hacer uso de ellos y puedan, ¿cómo se llama? Leer estas metodologías. Y si alguien tiene pues alguna duda o alguna inquietud al respecto, pues que se sienta libre de escribirme al correo que les envíe, que con mucho gusto pues les comparto la información o se les resuelve cualquier tipo de dudas que tengan. Denme un momento y ya les comparto.
morning. Can you hear me? Yes. Okay, great. Okay, good morning, everyone. Okay, so I'm happy to be here with you today to discuss some of the impacts of microplastics in mangroves and coral reefs. So this is just an overview of the presentation. I'll give a short introduction on plastics in general and on microplastics. Next, we'll have a discussion on microplastics and mangroves, including some characteristics of mangroves and the ecosystem services they provide, as well as the impacts of microplastics on mangroves and the associated fauna. We'll move on to a snapshot of microplastics in the Caroni Swamp from a core sample taken. And this will be followed by a section on microplastics and coral reefs, again looking at some background information on coral reefs and some microplastic impacts. And finally, I'll wrap up with some thoughts on the way forward. So plastic waste pollution, as we all know, is a significant global environmental challenge. By now, we might be familiar with some of these shocking facts. More than 8 billion tons of plastic have been produced since the 1950s, and each year over 320 million tons of plastics are produced. Approximately 8 million tons of plastic end up in the ocean annually, largely from land-based sources and activities. And it's estimated in the Caribbean approximately 70% of marine pollution is from land-based sources. Approximately 5 trillion pieces of plastic are estimated to be in the ocean, and by 2050, there will be more, again, estimates are that there will be more plastics by weight than fish in the ocean. Every minute, there are other estimates, every minute worldwide, 2 million single-use plastic bags are distributed and 1 million plastic beverage bottles are sold. So plastic production has been commercially successful since it began. Plastics are cheap, they're hygienic, they're easy to make, lightweight, relatively durable, they're versatile. Single-use plastic pollution, though, has become a critical issue. So the COVID-19 pandemic, we know everybody's been using more disposable gloves, there's significant increases in face masks, fast food, restaurants, service items. So all of these are expected to exacerbate the single-use plastic problem. In addition to that, only 9% of plastic waste generated is recycled. The remaining 12% is incinerated, and 79% approximately ends up in landfills or the environment. A resolution on addressing single-use plastic products pollution was actually adopted by UNEP in 2019. And a recent global analysis by a group of experts predicts that by 2040, there will be nearly 3 times more plastic leaking into the ocean under a business as usual scenario. And that current commitments by governments and industry will only reduce annual plastic flows to the ocean by 7%. So there's been a lot of advocacy on the international stage over the past several years. And in March of this year, the United Nations Environment Assembly adopted Resolution 514, End Plastic Pollution, towards an international legally binding instrument. And the resolution sets out a mandate for negotiations by an intergovernmental negotiating committee of an international legally binding instrument on plastic pollution, including the marine environment. So just a brief definition for microplastics. Microplastics have been defined by the Joint Group of Experts on Scientific Aspects of the Marine Environmental Protection, GSAMP, to have an upper size of less than 5 millimeters. They have been widely discovered in the natural environment in all environmental compartments, including the stomachs of hundreds of different species from all levels of the food web. So microplastics basically fall
Between the mesoplastic range, they range from 5 to less than 25 millimeters. And these would include items like your beverage bottle caps and nanoplastics, which are plastics smaller than 1,000th of a millimeter. So even less research is available on nanoplastics, which have the potential to be even more harmful than microplastics due to their microscopic size. So as we heard earlier this week, microplastics are generally divided into two categories, primary microplastics, and these are ones that are purposely manufactured to fulfill a specific function. So they basically enter the environment in their tiny size. And these would include things like your plastic resin pellets used as raw material in plastic production. It would include things like microbeads used in personal care products and cosmetics used as scrubbing agents. And then we have secondary microplastics, which result from wear and tear or fragmentation of larger objects. And microplastics in the aquatic environment would vary in size, specific density, chemical composition, and shape. And many studies use 5 main classifications. There's the pellet. This is your hard particle with a spherical, smooth, or granular shape. Typically, the industrial resins, some people refer to them as mermaid's tears. There's your foam, which are near spherical or granular particles, which deform readily under pressure, like your styrofoam particles. They're fragments, irregular shaped hard particles with the appearance of being broken down from larger pieces of litter. You have your lines or fibers, which are long fibrous materials that have a length that's substantially longer than its width. And these originate largely from washing, drying of clothes. You have films, and these are flat, flexible sheets with smooth or angular edges. And these can originate from things like your plastic bags, plastic foil, and packing materials. So now we'll move on to microplastics in mangroves. First of all, some mangrove characteristics. Mangrove forests, we know, are structurally diverse ecosystems. They sustain high biodiversity and they provide rich seafood supplies. They basically consist of trees, shrubs, other plants growing in brackish to saline tidal waters to form an impenetrable maze of woody vegetation. They have aerial roots specialized for gaseous exchange, such as the nematophores. These are the ones that branch upward, or the prop roots, which grow downward from the stem to provide support to the plants. The sediments are rich in organic matter. They tend to be clayey. They're subject to recurrent flooding, and they exist on the boundary between the land and sea, and they basically interface between these two ecosystems. Very importantly, they provide a habitat for bacteria, decomposers, filter feeders, which support other life, other invertebrates, and which are food for fish and shrimp. And these in turn support wading birds, pelicans, caimans, etc. And just some of the key ecosystem services they provide. Mangroves are some of the most carbon-rich ecosystems on the planet. Some estimates are that they store, on average, about 1,000 tons of carbon per hectare in their biomass and underlying soils. So they play a critical role in reducing the risks and impacts of climate change. They provide a habitat for marine life and support healthy fisheries. They provide coastal protection against floods, storms, and they protect our shoreline, coastal infrastructure, and prevent loss of life. It's thought that mangroves also act as purifiers or filters of pollutants, thereby improving our water quality in the adjoining coastal areas. And of course, they provide opportunities for ecotourism. They supporting livelihoods through, tours and whatnot, as well as for recreation and research. So this graphic shows some of the possible sources of microplastics in the marine environment. We have the primary microplastics shown in yellow, and these originate from things like your manufacturing and use of resin pellets, bath products, cosmetics, etc., being carried through domestic and industrial drainage systems and rivers or waterways towards the mangrove environments, where they basically remain trapped in the sediments.
And the secondary sources of microplastics shown here in blue, they would originate from the macroplastics broken down by chemical, physical, and biological processes. And these would mainly be from the tourism or recreational activities along the shoreline. So items you typically find on your beach cleanups, like your bottles, caps, plates, cups, cutleries, etc. Microplastics from fishing and aquaculture activities, for example, fishing gear, lines, nets, buoys, PVC lines, and stuff like that. They can also originate from ocean transport, ropes, garbage lost at sea, etc. So the graphic doesn't show, but you can also have microplastics from ocean transport, from marine paints that are present. Loss of resins due to shipping accidents. Gray water could contain, fibers from clothing. So I guess the take-home message here is essentially both the primary and secondary microplastics are carried to the mangrove environment from improperly managed terrestrial and marine waste streams. So some studies suggest that microplastic pollution in mangrove areas is actually significantly different from other coastal areas due to their unique ecological features. So mangroves are located in areas with minimal water movement, no turbulent waves. So essentially the water lacks the energy needed to move the microplastic particles, and particles tend to be deposited and then accumulate within the sediments. The sediments are rich in organic matter and clay particles and tend to be a reservoir for many pollutants, and these could include microplastics. Some studies suggest that mangrove pneumatophores can increase the retention of plastics as well. And there was a study looking at tidal vegetation and microplastics. And basically, they found a positive correlation between the tidal vegetation and the microplastic abundance. The mangroves are located at the land sea interface and usually in close proximity to contamination sources. So basically, they receive land-based runoff and discharges from rivers or waterways due to human activities. So this slide illustrates the fate of microplastics in mangroves. So essentially, once the microplastics enter the mangrove, they tend to be affected by the tidal cycles. They undergo scouring due to the currents moving back and forth. They're affected by river runoff, sunlight, wind, and other factors, and gradually broken down into increasingly smaller particles. And the majority of microplastics become permanently deposited in the sediments. However, some experience sedimentation, suspension, and re-precipitation processes together with the surface sediments. Now, most times when persons hear about plastics along the shoreline, beaches come to mind. It's important to note that locations other than sandy shores can also accumulate plastic debris, and in some instances, even more important. And unlike a beach environment where stranded litter is transported back to the marine environment by winds or once they're in the water by currents, in a mangrove stand, litter is essentially blocked before it can reach the water. So mangroves appear to be efficient barriers against the redistribution of litter in the marine environment. In fact, some studies go so far as to suggest that as the last barrier preventing pollutants from entering the ocean, mangroves should be widely planted in estuaries to reduce microplastic entry into the ocean. Okay, so now we move on to some of the impacts. Plastic trapped by mangrove pneumatophores and prop roots
may constitute a physical impediment affecting the tree itself. So these aerial roots are what the tree uses for gaseous exchange. And now there have been studies on macroplastics that have shown that the constant burial of plastic debris on the top layer of the mangrove sediments results in anoxia and suffocation. And that to counter this stress condition, the mangrove trees can enhance the growth of its aerial roots and reduce the canopy. However, upon higher exposure, the study indicated 100% coverage to plastics, significant leaf loss could occur and tree survival becomes more risky. However, because of the tiny size of microplastics and the settling mechanism, these impacts should not be as pronounced for microplastics. Notwithstanding, the microplastics could accumulate in plant parts and hinder nutrient uptake. They can also release harmful chemicals that are absorbed onto the microplastics, such as the polycyclic aromatic hydrocarbons, your PCBs, your metals, as well as products that are industrially added to plastics. Okay, so they can increase the permeability of sediments and cause decreases in temperature diffusion, which could also affect temperature-dependent processes. Okay, with respect. Okay, so microplastics are potentially a more serious threat than larger plastics and can have major effects on organisms. They can be mistaken for food and ingested. We've heard about this over the week. Many benthic organisms that you would find in the mangrove, these are your crustaceans, your mussels, your bivalves, they're deposit feeders, so their chances of ingesting microplastics present in the sediments of the mangroves would be higher. And of course, once ingested, they undergo a trophic transfer. And organisms occupying the lower trophic levels, such as plankton, are particularly susceptible to microplastic ingestion. And of course, you would have effects on organisms at the higher trophic levels via accumulation. Again, we touched on pollutants present in the water can be absorbed onto the surfaces and released after ingestion into the bodies of the organisms. Toxic substances can also leach back into the environment. And finally, the microbial communities that are present may also undergo changes upon exposure to these microplastics. Okay, so this slide shows some impacts that have been observed on specific organisms within the mangrove environment. And basically, you can see there are a range of impacts on many different aspects, including the feeding, the growth, behavior, reproduction, survival, etc. And the main message, of course, is that contaminated species would be a potential source of human microplastic intake. I mean, we don't have a lot of information on the effects. You know, a lot of it is unknown, but this is something that we need to consider going forward. Okay, so now we'll move on to a snapshot of microplastics in the Caroni Swamp. So the Caroni Swamp is the largest mangrove forest and the second largest wetland in Trinidad and Tobago. It is located at the hydrological endpoint of the Caroni River Basin, and this is shown here in blue. It's the largest watershed in Trinidad and Tobago. It has an area of approximately 889 square kilometers, which is approximately 17% of the land area of Trinidad. Now, because of hydrological alterations in the swamp over the years, most of the surface water flow from the Caroni River Basin is disconnected from the swamp. So it essentially flows through the Caroni River straight out to the Gulf of Paria. And only two watersheds, the New Weimar and Canupia watersheds, drain into the Caroni swamp. So the swamp is susceptible to contamination from pollution and activities occurring within the watershed. And some of these include residential housing, there's some agriculture and some light industry.
So the Institute of Marine Affairs began conducting a research project, the hydrological study of the Caroni River Basin, to determine transport and fate of land-based pollutants and to restore freshwater habitats. And the project was conducted in collaboration with the Marine Biological Laboratory, Woods Hole, in the United States. So towards the end of the project, a core sample was collected in the Blue River, close to the Gulf of Paria. And essentially, it was to determine whether microplastics were actually present in the swamp, what quantities were present, and to provide sort of a preliminary snapshot for the swamp, as there was no data on microplastics for sediments in the swamp. And so for those who are not familiar, a core is just a cylindrical section of sediments. It's extracted from the mangrove floor if you're working in the ocean, from the ocean floor, with a long hollow tube. And in sediment core analysis, concentrations of pollutants are measured in successive layers within cores. So this measurement of the pollutants, of the microplastics, was done at the Marine Biological Laboratory. And in sediment core analysis as well, the age of each sediment layer is estimated using dating techniques. So this provides a chronology covering a time scale of between 100 to 150 years, which essentially means you have an extended record of pollutant concentrations or a detailed history of the environment in the vicinity of the core. And since the subsamples are taken from a single core, analyzed at the same time in the same lab using the same technique, any problems with changes in sampling and analytical techniques over time are essentially eliminated. So analysis of sediment cores is actually very useful for establishing pollution trends and evaluating the success of pollution control measures, and useful for improving management strategies in general. So here we have the results for the Caroni Swamp sediment core. And you would have heard yesterday about differences in reporting units. This data is reported in microplastics per kilogram of dry sediment. So you can see that the core length was about 34 centimeters, and this corresponded to the period from 1982 roughly to 2016. So there's a wide range of concentrations reported worldwide. Some studies report close to none, very few particles, less than 100 in some areas like Singapore, Panama, Indonesia. And some studies, for example, in China, have reported over 6,000 particles per kilogram of dry sediment in their mangroves, in some of the mangroves. So the levels that we find here are basically within the wide range that's reported worldwide. And I mean, essentially areas with the low microplastic pollution tend to be associated with the lower levels of human activity, whereas the areas with high levels of human activity or population generates more waste and results in higher levels of microplastics. So we're not sure what's causing the large spike we see here in 1987. We will have to take a look at the data for the country, perhaps look at the imports, maybe policies, to see if there was any change in the quantity of plastics coming into the country at that time, or whether it's just an anomaly for this particular sample. Maybe due to biological activity, we don't know. Apart from those spikes, there seems to be a general increase in microplastics in the sediments up to about 2010, followed by a decrease in concentration over the next few years. So what is interesting though, I mean, it could all just be coincidence, an NGO, Plastic Heap, was actually formed in Trinidad and Tobago in January 2010 as a pilot project to determine how a program of plastic recovery would work in the long term. So collection bins were collected across the country. There were lots of public education and awareness campaigns on the benefits of recycling and the adverse effects of poor waste management. So it could all be just a coincidence. It's just one sample from one location
there's room for a lot more research, a lot more needs to be done, but it's an interesting snapshot, you know, as the very first sample from the Caroni swarm. Okay. Is that my time? Okay. Okay, all right. Okay, so there's no doubt, however, that macroplastic pollution is an issue in Trinidad and Tobago. So the potential exists for the generation of secondary microplastics throughout the country. So this slide just shows data from the Ocean Conservancy International Coastal Cleanup for Trinidad and Tobago in 2019. Trinidad and Tobago was listed among the top 25 participating countries in that year, and over 18,000 kilograms was collected from 64 kilometers of coastline, and approximately 47% of the top 10 were part of the top 10 items collected globally, which were made of plastic. So we can see here that plastic bottles were clearly the most abundant item, with over 40,000 collected, followed by plastic bottle caps, almost 20,000. Okay, so now we move on to microplastics in coral reefs. First of all, some of the reef characteristics. We would have heard during the week that coral reefs are very diverse ecosystems. In fact, they're often called the rainforests of the sea. There are thousands of coral species throughout the world's oceans, found in both shallow and deep water. And the shallow water reef-building corals have a symbiotic relationship with the photosynthetic algae. So they need clear, shallow water, which would allow the light to penetrate for photosynthesis. So the corals essentially provide a protected environment and the compounds that the algae need for photosynthesis, and the algae in return produce the carbohydrates that the corals use for food, as well as oxygen, and help the coral to remove waste. So a large proportion of the ocean's fish, approximately 25% of the ocean's fish, depend on healthy coral reefs. Fish and many other organisms find food, they reproduce within the reefs. And here we have some of the key ecosystem services derived from the coral reefs. They provide habitats, feeding, spawning, and nursery grounds for over 1 million aquatic species. And this in turn supports subsistence and commercial fisheries. They provide coastal protection of the shoreline and coastal infrastructure, prevent loss of life from storms, tsunamis, and erosion. They also offer opportunities for ecotourism, supporting livelihoods of millions of people, particularly in developing countries, as well as for recreation and research. And reefs, because of their high biodiversity, have a tremendous biomedical potential. They can provide life-saving sources of new medicines and other important compounds. In fact, chemicals that fight some of the worst infectious bacteria have actually been extracted from corals and sponges. So I just thought I'd take this opportunity to highlight coral polyps, the animals primarily responsible for the building of the reefs. And many corals are colonial organisms comprising hundreds of thousands of individual polyps. And each one has a stomach that opens at one end, and the opening is surrounded by a circle of tentacles that the polyp uses for defense, to clear away debris, and to capture food, which they mostly do at night using stinging cells. So the food can range from nearly microscopic zooplankton to small fish, depending on the size of the polyp. Corals also release mucus to capture fine organic particles, which they then draw into their mouths. So basically, the food would enter a hair through the mouth, and waste is expelled through the same opening. So we can see here the potential for intake of the microplastic particles if they're present in the water. And this slide shows the fate and transport of microplastics in the marine environment. Primary and secondary microplastics are known to reach the marine environment from inland urban areas via domestic and industrial drainage systems,
by rivers and waterways, as well as through anthropogenic activities along the coast, such as harbors, recreational activities, shipping ports, and fishing. And this marine debris is readily transported by tides and currents across the expanses of ocean before accumulating in coastal areas associated with restricted water movement. So microplastics are taken up by marine organisms, which can result, as we heard, in various effects. There is also sedimentation via marine snow. So as plants and animals near the surface of the ocean die and decay, they fall toward the seafloor. And in addition to the dead animals and plants, this marine snow containing the microplastics would also include fecal matter, sand, soot, and other inorganic dust. There can be bioturbation and suspension. Particles that may sink due to biofouling may also be resuspended due to defouling. There can be colonization by rafting communities, which we will touch on a bit later, as well as sedimentation of high-density polymers. So we would have seen this slide yesterday. Essentially, the fate of plastic in the aquatic environment depends on its density. So plastics with a higher density than seawater are deposited in the seabed, and the density of plastic particles will determine the bioavailability in the water column. The plankton, filter feeders, and aquatic organisms tend to be in contact with the low density plastics. Those are between 0.91 and 0.94. And usually the density of seawater increases with depth. So in general, low microplastic density causes it to float, and as a result, it's consumed by surface marine organisms, whereas the more dense microplastics move to the sediments and cause accumulation in benthic organisms. What's interesting in this slide is the PET bottle at the bottom. So objects containing a void, such as a bottle, is thought would float initially, but once the objects lose the integrity, it's the density of the plastic that will determine whether the object will float or sink. So PET is actually more dense and will tend to settle at the bottom. Okay, so now on to some of the impacts. Microplastics basically pose a significant risk to a wide range of coral reef organisms across all taxa, all trophic levels, across all feeding strategies. They can be mistaken for food and ingested. Direct ingestion has been demonstrated in over 100 marine species, and they can be either digested unintentionally, that is capturing the microplastic particles while feeding, or intentionally choosing it and mistaking it for prey. So a study out of New England showed that the microplastic color actually influences the bioavailability of the microplastic. So there was an experiment in which there were opaque white polystyrene spherules and clear polystyrene spherules in equal proportions. And in fact, the fish ingested only the opaque white polystyrene spherules. It's also thought so some studies also suggest that there can be preferential uptake of microplastics, and a study was conducted in the US from a polluted site in the USA in 2019. And this study showed that one species of coral preferentially consumed microbeads over their natural food, which is brine shrimp eggs. So it was suggested that corals probably lack a selection mechanism to allow the polyps to discern between the food items and the microplastics when they occur together in the marine environment. And ingestion of microplastics is almost sort of a double whammy to the corals, because they ingest these microplastic particles that have no nutritive value, and they also spend energy ingesting and then expelling or egesting these microplastics. So organisms also ingest the plastics while ingesting prey containing the microplastic through trophic transfer. Microplastics can adhere to coral surfaces, which is a mechanism of microplastic-induced stress. And as we heard earlier, pollutants present in the water can be absorbed onto surfaces and released after ingestion.
Similarly, toxic substances such as the plastic additives can leach into the environment, affecting the marine organisms. So with respect to the rafting communities, microplastics now provide a hard substrate environment for rafting communities. So this was previously limited to items such as floating wood, pumice, seashells, but studies are showing now that various organisms, or for example, insect eggs, can now be transported on the microplastic particles. Various viruses, bacteria, invasive species can also be transported on these microplastic particles. In fact, as a study has shown that some bacteria, which has been implicated in tissue damage of corals, and they're not free living in seawater, they may actually grow and be transported on the microplastic particles. Okay, so this slide just shows, you know, more specifics on some of the impacts on the hard corals. You know, you have various things similar to the species that we would have seen in the mangrove. You know, decreased growth, decreased fitness, reduced feeding. But in the case of the corals, you know, it can also affect the symbionts, the algae that's present. There could be, you know, reduced skeletal growth, calcification, etc. So basically a wide range of impacts on hard coral species. And I'll just touch a bit on the deep water corals, which are similar to the shallow water corals in many ways. They're diverse sizes, shapes, colors. They can build large reef structures. They can be part of larger communities. A key difference, however, is that they do not form symbiotic relationships with algae, and so they do not obtain any energy directly from sunlight. So they capture microscopic organisms and detritus from the surrounding water, and they basically exist where sunlight is non-existent, from 150 to more than 10,000 feet below sea level. And because it's difficult to conduct research on them in their natural environment, you know, we have a poor understanding of the biology and ecology, and even more so with respect to microplastics. But however, it is thought that the deep sea is likely to be a microplastic sink, as high microplastic levels have been reported in the deep sea water and sediments. So basically, deep water corals would potentially be susceptible to all the impacts from adhesion and ingestion that we observe with the shallow water corals. Just to conclude, that corals are subject to multiple stresses from direct exploitation of the reefs, indirect impacts from human activities, natural threats such as diseases, predators, storms. You know, you have your marine pollution, high levels of nutrients, sedimentation, and whatnot. They're subject to physical damage and destruction, for example, from coastal environments, boat anchors, groundings, from harvesting for the aquarium trade and whatnot. And I mean, all of these threats contribute to degradation of the ecosystems, and they add stress to the coral system, leading to bleaching or mortality. And with this, of course, comes loss of your biodiversity and ecosystem services. And on top of all of this, we now have microplastics, which could have effects on their own as well as an interaction with other stresses. And this could further exacerbate the effects on habitat-forming coral species and affect population dynamics. So finally, just some thoughts on the way forward. Basically, plastic waste needs to be managed in a more environmentally sound manner using a life cycle approach. This could include, you know, the importation of plastics that are free of hazardous compounds, that are recyclable. We need to consider separating household waste at its source. We need to transition towards a more circular economy and implement extended producer responsibility schemes, including deposit refund schemes. There needs to be more focus on sustainable consumption and production.
We can incentivize the shift to reusable products and alternatives to plastic, stimulate the demand for these alternatives, foster an environment for innovation, build awareness, capacity, provide funding, and of course, provide the necessary policy framework to do all these things. National action plans for the prevention, reduction, and elimination of plastic pollution need to be developed and implemented. And some countries already have plans in place. You know, we don't need to reinvent the wheel. These could be used as a starting point for countries who are further behind. I would have mentioned the UNEP Resolution 514 at the start of the presentation. If or when this international legally binding instrument comes into being, there will need to be local legislation to support the instrument. And we perhaps will need to consider harmonization at a regional level. We would have heard in earlier presentations that data monitoring and reporting for our region is sorely lacking. There need to be more scientific assessments on marine litter and microplastics. So we have a better understanding of what is happening in the environment with respect to microplastics, as well as the socioeconomic impacts of this pollution. And in order to do this, of course, you know, there needs to be more capacity building, technical assistance, funding to conduct these assessments. The International Atomic Energy Agency is actually funding a project entitled Strengthening National Capacity to Assess the Coastal and Marine Environment in Trinidad and Tobago. And this will involve capacity building at the Institute of Marine Affairs in a number of areas, including microplastics. And finally, there needs to be social and behavior change. And typically through public education and awareness campaigns and by fostering an environment for information exchange and capacity building. And at an individual level, with respect to primary microplastics, you know, we can avoid purchasing products, cosmetics, bath products, toothpaste, etc., containing these microbeads. And with respect to secondary microplastics, we can reduce the quantity of microplastics that can potentially end up in the environment by practicing the 5 R's, reduce, refuse, reuse, recycle, and remove. And that's about it for me. Thank you very much. I'll take questions. Hi. Okay, so I'm not sure how much people are aware of the impacts in the mangrove environment, particularly, you know, these especially in the agricultural areas that we would have seen higher up in our study area. In many cases, people don't consider the impacts of their activities lower down, and especially with respect to microplastics that are a very new topic. I mean, people might be more aware of the plastic pollution itself and, you know, aware that, you know, they shouldn't throw the plastics into the rivers that gets, you know, into the sea and whatnot. But there needs to be a lot more public education and awareness, I think, of the possible impacts of these plastics and particularly the microplastics in the environment. With respect to the coral reefs, I think people are pretty much aware, again, of the impacts of the macroplastics. Again, microplastics being very new. A lot more public education and awareness, I would think, would have to be conducted to make people more aware of you know, the potential impacts, not only on the ecosystems and the services that they provide, but on, you know, the impacts to human health and yeah.
Okay, so currently the IMED does not do analysis of microplastics in the marine environment, but I would have mentioned that the project that's being conducted now, IMED is implementing with support from the IAEA. Persons will be receiving equipment and training, capacity building, so that hopefully in the near future we will be able to build this capacity. And be able to participate in the networks, for the analysis of the microplastics in the marine environment. I suspect we might start with the beach sediments, but there's also interest in, the seawater, the fish, and things like that.
Hello. Hi. I'm actually not hearing any sound. Can you hear me? Why am I not hearing you? I'm not hearing anybody. Yes, I can hear you. Fantastic. Can you hear me? Should I check my screen? Should I share my screen and just give that one a try? Sure. Hey, good afternoon, everybody. Let me get my slides up.
Stand by, sorry. Are you seeing my slides? Excellent. And my sound is good? Yep, we're all good. So I'm good to go. Excellent. Well, thank you very much for asking me to present. It's an honor to be presenting to you from St. George's University in Grenada, West Indies. And I'm going to be presenting some work that I've been involved in over the last, probably about the last 5-6 years, actually. I'm going to go to the slides. Excuse me 1 second. Okay. Is that me? Okay. And if I move the slides, you're seeing them move as well. Is that right? Excellent. All right. Sorry. Been teaching in a hybrid format for the last year, and I know sometimes you can do peculiar things with screens, and different screens can come up. Anyway, so welcome everybody. Thanks very much for coming in, and I hope to share some information associated with the research that I've been doing in Grenada over the last around about 5 or 6 years, and looking principally at plastics, microplastics in fish, but also in a number of other species and in some water samples as well. So just to get started, St. George's University is an institution that has a 45-year history in Grenada, and that's where I've been based, teaching in the undergrad component of the school over the last 20 years. The research component of the university, the research arm is WINDREF, the Windward Island Research and Education Foundation, and I've had partnerships with the Global Partnership for Marine Litter, which have sponsored the work, funded the work that I've been involved in, and that's being channeled through with the great organisation of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute. The final couple of logos there, Northumbria University partnered with us to complete a piece of the analysis of the fragments that we were finding in our environmental samples, and I'll talk a little bit more about those as I go through. And the United Nations Environment Programme has been very supportive of the work as well. Okay, so I'll continue on. If anyone has any problems or not hearing me, please just shout out. But I'll assume if I don't hear anything, that I'll just continue to chat with you. Okay. So just in case anybody is from further away than the Caribbean region, Grenada is at the bottom of the island chain, sandwiched somewhat between the nations of Trinidad and Tobago to the south of us, and St. Vincent and the Grenadines slightly to the north of us, and then Barbados is out to the west of us. Grenada is a small island developing state. We have about 344 kilometers squared of land mass, with a coastline of about 121 kilometers. The island is known as a popular tourist destination. Historically, we'd be referred to as a spice island of the Caribbean, and we still produce and export a huge number of spices, in particular nutmeg and cloves and cinnamon, etc. So I know that over the course of this week there would have been an awful lot of presentations talking about the problems of plastic. I don't think I need to start from scratch in that regard, but the issues in Grenada with plastics have a number of different origins. There's a lot of land-based sources of pollution in Grenada. There's actually a really good waste management system from a garbage collection from commercial and domestic premises, but there's still an awful lot of litter that unfortunately ends up at the roadsides, in drains, and then ultimately, of course, ends up getting washed into rivers and then out into the ocean.
Grenada is a volcanic island. We have the highest peak is a peak called Mount St. Catherine. We have a couple of volcanic crater lakes, and Grandetang, perhaps the most famous of those, is up in the top left image there. And then we have lots of rivers in Grenada. We have two seasons, the rainy season, which it is certainly the rainy season in Grenada right now, where rivers swell and run fast into the ocean. And then during dry season, the rivers can shrink substantially. But it's still a very important way in which litter, including plastic waste, is discharged into the oceans, into the coastlines and into the oceans. So just a little bit before I move into the specifics of the research, the first phase, really there are two phases of the work that I'm going to talk about today. The first phase was a small amount of funding from the Global Partnership for Marine Litter, which was really just to explore whether there were microplastics in fish in Grenada. At the time, I think the funding came through probably in 2014, 2015. There really weren't any reports from the Caribbean region at that time, certainly not that I was aware of any research that actually sleuthed into these fish to see what was in their guts. And perhaps I should just emphasize at this point that we were looking at the gastrointestinal tract of these species rather than looking at the entire fish. So we decided that we would do a pilot run and analyze. We chose originally 6 species of fish, and we were going to choose fish, originally at least, from 3 different life history groups. So we chose some demersal species, so in the form of the red snapper and red hind. We chose some semi-pelagic species, and those are listed here, the barracuda and the blue runner. And then the pelagic species that we chose to look at, one of those is the mahi-mahi, and the other being yellowfin tuna. But we did do some opportunistic sampling as well. We have good partnerships with the dive industry in Grenada, and there was a number of lionfish derbies, if you like, or lionfish cull events. And at that point, we were able to obtain the guts of a large number of lionfish. So we analysed a few of those, although those hadn't been fish that we had identified right at the beginning stages. Okay. So Grenada, I think I mentioned, is a popular tourist destination. People come to use the beaches and you know, enjoy the coastline of Grenada, and also the seafood in Grenada is very highly regarded. And the species that we chose, all of these are commercially important and consumed on a regular basis by the population and visitors alike. I just wanted to talk through the methodology that we used relatively briefly, but we were using pretty basic a pretty basic lab setup. We went about obtaining the fish. Obviously, that was the first stage, and in some regard, with some of the fish species, that was actually quite a challenge in itself. But we obtained the various different species. And we removed, or we requested that the guts be removed. Some of these fish we bought from the fish market. Some of them we obtained from other sources. But one of the issues obtaining the guts of fish is that quite often fishermen will choose to remove those guts at sea. So you have to make special arrangements for those fish to be landed, so you can buy the entire thing, including the entire gastrointestinal tract. Okay, so we got hold of the fish. From each of the fish that we analysed, we took a sample of liver, and we froze those samples, and some of those samples we were able to send to be analysed for mercury contamination. That's kind of a secondary piece of the research, and I won't delve into that too much at this stage. So once we had the fish guts, we generally stored them in a freezer
just to allow us time to get ready to process those samples. And we process the samples first of all by digesting the entire intestinal tract in potassium hydroxide. So we followed methodology that had been established by previous scientists, and it involved basically putting the guts of these fish into glass jars, covering them in a potassium hydroxide solution, and then resting them in a water bath for actually a variable period of time depending on the sizes of the samples. So I think the shortest incubation was 24 hours for some of the very small samples, whereas for some of the large samples, like from the yellowfin tuna, for example, they had to rest in the water bath for well over a week. Once we were happy that the samples had been, all of the soft tissue had been digested, we were left with a slurry of material, undigestible material, and that's what's shown in the figure in the top left in this regard. And these are all hard parts that once we sieved these, were retained. So we put them through a sieve, which was 180 microns mesh size, and all the bits and pieces were retained on the mesh, and we went about analyzing those. First of all, with a pretty low power dissecting microscope. And it's quite amazing what we found, in addition to finding undigested pieces of plastic and other fibers, but there was often items which had clearly been the prey of some of these fish species. And in fact, in one of our fish species, we actually found an intact entire other fish within the gut, which was kind of a surprising finding in some regard, but it just goes to show that fish do eat other fish. Okay. So we digested our sample, just to back up a little bit. I think these are slightly out of order, out of sequence. Digested in potassium hydroxide. We rinsed those samples through a sieve, and then the first stage of analysis was looking at these samples using a dissecting microscope. And then from there, we pulled out material which I will call at this stage suspected microplastics, and each of those was analysed using a compound light microscope. Okay. So that was, I'll give the, I'll run through the results that we found from the analysis of those fish in just a moment, but just to also mention that the second phase with another tranche of funding from the same Global Partnership for Marine Litter, we were able to extend the research to look at some environmental samples and also expand the number of species that we were going to look at. So in the first phase, we really just simply looked at fish, but in the second phase, we took water samples. So we sampled from a couple of lakes in Grenada. These were all of these samples were taken in Grenada. So river, water, lake, water. And then we also collected, we purchased to analyze bottled water, some bottled water from Grenada and some bottled water from Trinidad. And we also collected some samples of tap water as well. And then also in that second phase, the plans were and are still to analyze species such as conch and lobster, snails, and tin sardines, just to expand the range of species to see what we're finding in those samples. And I should probably say at this stage that the COVID pandemic, as has happened in most research scientists' life, has put a pretty heavy brake on the work that was being done. So really, towards the end of 2019, the brake started being applied with lockdown, and there's still a lot of pending work to be completed from that second phase. But I'll give you some of the preliminary results and those that have been analysed so far.
I'll just say at this stage, this lady here is mentioned in the acknowledgements, but I really must say at this stage that this is my principal research student or research assistant, Michelle Taylor, an amazing individual who, even as an undergrad student, took on and ran the research project incredibly well. She's now studying for her PhD in Scotland. But with her and with a whole array of other undergraduate students and others, it's really through them that the work was completed. And those of you who work in the Caribbean probably all know this only too well. But I think when people think of Caribbean research, they think of, you know, beautiful blue skies, sunny days. But some of the sampling that we did it in rainy season, and I think the image on the top right there maybe gives you a little idea of the conditions that some of these samples were taken in, far from what most people would have envisaged when they're thinking about marine research. They wouldn't have think of us scrambling around on muddy river banks in the pouring rain, but that's what we ended up doing, which is, I guess it was fun. So moving along with the methods, the suspected microplastics that we found in each of our fish samples, and actually some sponge samples that were taken as part of a slightly separate research project headed by Michelle Taylor. We actually had a partnership established with Northumbria University, which is in Newcastle in the UK. They have an applied science lab. They do a lot of forensic work, and they have done a lot of analysis of fibers and fragments of material, not only for sort of police forensic work, but also from the perspective of interesting microplastics and microparticles generated through washing processes, for example. And Northumbria University and the applied science lab there have much more sophisticated equipment than we have access to. So we were able to send them a selection of samples, and we actually ended up sending them 20 samples of what we had considered to be suspected microplastics. And those suspicions were from visual observation with a compound microscope. We got an idea of how those little tiny particles behaved, how they looked, how they felt when you pressed them with forceps. But it was still more or less at that stage just a visual identification of those pieces of fiber and pieces of film that we were finding in water samples and in the guts of fish, for example. But through Dr. Kelly Sheridan, assisted by Suzanne Lonsdale at Northumbria University, they were able to utilize low and high power microscopy, but also polarizing light microscopy. And I'm sure it's been mentioned this week, but one of the gold standards for analyzing materials to determine what they are precisely is this FTIR technique, the Fourier transform infrared spectroscopy. We do not have access to here in Grenada, but they were able to run samples, our samples, through these, and we got some very interesting results as a result of that. I'm so accustomed to teaching, I must say it's quite disconcerting not hearing questions as I go along, and I'm not seeing anything. I'm not seeing the chat, so I'm hoping that if you have questions, please be sure to write them down so you can come to me at the end of the session, and I can rush back to the slides if need be. So some of the preliminary results that we had from the first phase, looking at these different fish samples, were that we analysed 70 fish, 70 fish, and of those, 95% of those fish contained what we thought were microplastics in the form of either microfibers or microfilm. And there was just one single barracuda, in fact, we couldn't find any evidence. We found no evidence in its intestinal tract of there being microplastics of any type.
But across the different life histories, so the demersal and the pelagic species, there was no clear pattern. The only thing really to draw your attention to from this slide that's up is that the greatest number of microplastics in any given fish was found in a lionfish, and that's this bar here, which exceeds the number of all of the other species. And we looked at the data from the perspective of simply just the numbers of these microplastic pieces, but we also looked at them to see if there was any relationship between the size of the fish, the entire fish, relative to the number of pieces of microplastics in the gut, and there really was no relationship in that regard. So no relationship between the size of the fish and the number of particles found in the gut. I should mention that we ran a few control samples in the early stages of getting this work set up. We actually digested some microplastic beads from a facial scrub, and we took some fragments from some plastic material that we found underwater, just to be sure that what we were actually looking at and what we thought was microplastic was reminiscent and of those control samples. But the absolute controls, which simply just went through that digestive process, we didn't find any microplastics at all in any of those controls. Okay, so I'm going to move on. So really, the summary of the results of that first phase, the highest number of suspected microplastics were found, as I mentioned, in the lionfish, in which the stomach of that single lionfish had almost 80 fibers, so 79 fibers within its gut, and one piece of film as well. But just about everything, as I said, of all of the fish that were analysed, there was just one individual that did not have suspected plastics in its gut. I mentioned that already. There's no relationship between body weight and the numbers of microplastics, but the microfibers were the most common thing that we were finding in the guts of these organisms, and I'm going to come back to that based on the data that we have from the Northumbria analysis. So along the way of doing this, we ran a few few opportunistic studies, and we grabbed some intertidal snails and we digested them, the poor things, and we found fibers in those, and these are little tiny intertidal snails that we found, but disturbingly, and this really led us to start the next phase of the project, expanding the range of species that we were going to look at and analyze for the presence of microplastics. Some of the really preliminary results from the environmental samples that we have, the bottled water that we have a brand of water that's imported into Grenada from Trinidad, and we looked at bottles of a variety of different sizes. The methodology for this really, we didn't need to digest these samples clearly, but we just put them through the same 180 micron sieve, and in those we found suspected microplastics in the samples from Trinidad in all of the different bottle sizes that we looked at. But for no reason other than COVID, we've yet to analyze the Grenada brands that we have, but that's work that's going to be completed very soon. The river samples that we collected, we have a pretty mixed bunch of results from that. Oh, and I'm seeing a typo there. My students would chuckle at that. So the suspected microplastics from rivers, we found plastics of a variety of different colours in some of the samples, but there were other samples that didn't appear to have any materials, any microplastic materials in them. But I will say at this stage that some samples actually are possible to analyze using our very basic technique of observation with a dissecting microscope and then a compound microscope. Sometimes the digested
fish guts. There is so much material that remains even after a week of digestion, that there's just too much material to sort through to actually be able to have any kind of confidence that what you're actually seeing represents what was in that sample. So there have been occasions we've actually had to abandon 1 or 2 of our fish samples. And the same goes for some of our river samples. So a few of the river samples, at least one of them, had so much silt and other debris in it that it was just not possible to sort through to be able to pick out these tiny little pieces of plastic. So that's really one of the limitations, I guess, of this really basic technique that we're using. We have analysed a few lobster tails at this stage, and we have a very strange blob of a mass of these blue and black fibres that was found in one of our lobster tails. And we're still trying to work out what that is, and that is one of the samples that is earmarked to be sent for further analysis to Northumbria. So in terms of the results, just to give you an idea, and I'm sorry that there's no scale on these, I'm not quite sure how I lost the scale at some point of creating the slides, but this is really what we were finding when we were looking. These are all samples from fish guts, but a whole variety of different coloured fibres, very, very commonplace in those fish guts. And then the top right here shows you an example of a little piece of plastic film that was found within some of the stomachs. And I'll talk a little bit more about these fibres in just a moment. So in terms of the work, some of the samples, and in terms of my science background, I'm a marine scientist, and I think one of the greatest pleasures I have doing research is quite often that the research can be using very, very low tech. But you reach the stage where you actually need to employ some higher tech equipment. But one of the great things about microplastics is that they're tiny, and it was possible to post these little tiny pieces of microplastic using really, really low tech. So basically we used old plastic overhead projection sheets and some Scotch tape to select a number of our samples that we've taken out of environmental samples and fish, and we just stuck them to overhead projector sheets and put them in the post for analysis at Northumbria University, which really worked out extremely well. So I've just put 2 images. I've got a massive array of images using all sorts of different techniques, but I'll just share a couple of those with you this morning. So this is an example of a polarizing light microscopy image of a polyester fiber. Just to give you an idea of what those polarizing light microscopes are able to visualize. And the polarizing light microscope is a very good starting point to start sleuthing into exactly what material you're actually seeing. And I will share with you as well, when we first got the results back from Northumbria, both Michelle Taylor and myself were a little bit, silenced for a little while, because many of the fibers that we had sent, many of the samples that we ended up sending to them that we had suspected were microplastics, ended up being analysed by them, by Northumbria, and they were found actually to be cotton fibers rather than plastic fibers. So I think Michelle and I felt quite miserable at this, that what we had thought were microplastics were these cotton fibers. But we very quickly came around to the realization that whilst these weren't perhaps what we had suspected, we still shouldn't be finding cotton fibers in the guts of fish stomachs, or in environmental samples. And from a forensic perspective, there's quite a big difference between the synthetic fabrics that make up a lot of the clothing and textiles that we use,
and the cotton textiles that are used. And in fact, cotton is very much a material that has a very great tendency to shed. So the fact that we were finding lots of cotton fibers in our samples really just speaks to the fact that there's a lot of anthropogenic materials being pushed out into the environment. And if I can just say secondarily to that, these cotton fibers are certainly not benign. We are still, I know there's a lot of work going on looking at a lot of the problems associated with plastic microfibers and microplastics of all types within organisms. But I'm not aware of a great body of work looking at the impact or potential impact of cotton fibers. Now, cotton will potentially biodegrade faster than microplastics, but as is shown in this image here, this is a blue piece of cotton. The dyes associated with making our clothing the colors that we would like it to be, though the dyes have potential impacts on the organisms that these fibers are taken up into. So this is something that we are planning to do much more work on in the future. So I will say we were a bit, as I said, taken aback that many of the samples we thought were microplastics were in fact other materials, principally cotton, but it's certainly not without potential problems, and that's a new area that we are looking to pursue and analyze going forward. Okay, so a few more summaries of the samples that we've analysed so far, and there's quite a few that are still pending analysis. So tins of sardines, we were just planning to do a quick pilot with one simple tin of sardines taken off the shelf of the supermarket. Land crabs are highly regarded in Grenada as a food item, and so we are hoping to analyse a minimum of 6 of those. With conch samples, conch again is an aquaculture species, a shellfish species that's harvested here in Grenada. It's eaten in the local cuisine quite widely, and conch are also exported to other Caribbean islands as well. A few other species that we are hoping to analyse would be sea moss. There's a booming sea moss industry in Grenada, and we are going to look and see what is associated with that in terms of microplastics or other microfibers. And then mangrove oysters as well as a representative bivalve. All of these things are still pending, and we are just ramping up actually right at this moment to get this work completed. We still have some funding, and I've identified a research assistant, so it's pretty exciting to finally be getting this rolling again. So the bottled water samples, as I mentioned already, one Trinidad brand of water has been analysed. We've got 2 different brands in Grenada that we're hoping to analyse, and then tap water, lake water, and river water as well. Some of those are still to be analysed. So in terms of results, sort of moving from the scientific results to the sharing of the information that's been found by the work that I've been overseeing here, our work's been presented at a number of different forums. This poster was presented, I hope I'm right in saying, at the International Marine Debris Conference, which was in California about 4 years ago. And our work also at various stages has been presented at the Gulf and Caribbean Fisheries Institute meeting as well as local meetings here in Grenada as well. So this is just an example of one of the posters that was presented with a number of scientists that were helping out with the work at various times. But one of the really exciting outcomes of the work and the work that was completed that I helped to coordinate, but other work that's been going on in the Caribbean, funded and coordinated through the Global Partnership for Marine Litter, is the public awareness component of the outcomes of the data, of the research findings. So
a fantastic marketing group in Bonaire were commissioned, Deviate Design, to come up with some really visually appealing posters to share with the general public, with people working in the fisheries industry, about some of the problems of microplastics. There's still lots to learn, but the information that we were looking to share through these posters was what are the sources of these microplastics, where are they coming from, where are they going, and then what are some of the problems, potential problems associated with these. And I must say, I haven't been able to join a large number of the sessions this week, but I still think, at least in my mind, there's still an awful lot to be explored and investigated in terms of the problems associated with microplastics being found in a variety of different organisms. In terms of contaminant transfer, in terms of uptake of the actual fibers themselves, and the associated inherent toxins associated with those plastics, but also contaminants that preferentially adhere to those plastics when they're in the environment. So this is one of the many posters. I'm just going to show you a few of those at this point. So just homing in on a little bit of the detail. These are really beautiful posters, and you know, I'm very proud that some of the work that was done under my watch at St George's University ended up featuring on some of these posters. So these posters, I hope that we can get some more printed. They were printed through the Gulf and Caribbean Fisheries Institute and the United Nations Environment Programme and the Cartagena Convention. And I'm hoping that it will be possible to distribute these again to recipients that have not seen them. I believe that they are available in English and Spanish. I'm not sure if they were translated into any other language. But really just spreading the word as to what the problems were, where plastics had been documented, but furthermore, how we can go about in our own lives reducing the amount of marine litter, which ultimately ends up with these microparticles being present in fish. Okay. I'm hoping I've not been rambling too quickly. I've just got a few more slides to share with you, and then there'll be plenty of time for questions. Okay, so in terms of moving on from where we've reached at this point, as I mentioned, COVID kind of paused the work, and we're just getting a lot of the pending work restarted at this moment. We've still got a number of biological samples. We've got a freezer full, actually, of samples. Some of those samples are opportunistic, so I work with a marine turtle research group here in Grenada, and unfortunately we've necropsied a few turtles, hard-shell turtles, over the last couple of years, and we've got the guts from those, so we may analyze those. First we'll do a visual exam before digestion. We've also got a number of other samples that we collected specifically for this project that we want to digest and analyze. We're hoping to send some more samples to Northumbria for the more detailed analysis that we are unable to complete here in Grenada. And I think the element of the abundant cotton fibers is certainly a rich theme for research that we are planning to move into as well, to look at what some of the problems of those cotton fibers in fish stomachs might be as well. And then really overall, the whole reason that this research is motivated really is about raising the awareness of the problems of anthropogenic pollution that leads to these materials being in the environment. And really what we want to do is to help people to understand and change behavior, which I know is not an easy thing to do, but to try and nudge people into realizing their connection between their behavior and what ends up in the ocean, and then by extension, when it ends up in the ocean, we become subject to that when we eat materials from the ocean as well.
So in terms of acknowledgements, there's a huge number of people that have been very much involved in this project. Primarily, Michelle Taylor took on the lion's share of the research. She must have spent, I haven't ever worked out how many hours she spent looking down microscopes and dealing with fish guts, which is not everyone's cup of tea, I'm sure. But she spent an enormous amount of time analysing these results, and really huge kudos to her. And she took it upon herself to train a whole array of other undergraduate students who got great research experience by doing this as well. Dr. Kelly Sheridan and Suzanne Lonsdale did a lot of the work at Northumbria. And then the other partners who the work couldn't have been done without: the Global Partnership on Marine Litter, the Gulf and Caribbean Fisheries Institute, United Nations Environment Programme. Those amazing posters were created by Deviate Design. The research arm of the university here, St George's University, is WINDREF, the Windward Islands Research and Education Foundation, and St George's University, where I'm based, where I'm employed, provided the lab space. So I hope that I've enlightened you as to some of the work that's been done here in Grenada, and I'd be very happy to take any questions. Thank you very much. I'm not sure there was a question there, but I certainly concur with the sentiment that it is alarming what is being found in marine systems, but also in freshwater and in the samples that we've analysed, and even bottled water, which is something that's not unique to the Caribbean region. I know there's been lots of work done on bottled water and tap water. But yeah, it's I guess what we do to the earth. It's you know, we bear the consequences of that. My pleasure. Thank you very much. Hi everybody. So let me know how can I share my screen? Anyone?
I'm not able to do it. Yes. Oh. Yeah, that works. But that's working, so that means that I will need to say each time I want to change the slide. Okay. Well, I will move with my finger like this if you don't mind. So right now I can start in French. Ok. Ok. Donc bonjour, bonjour à tous. Comme donc la présentation a déjà été réalisée en ce qui me concerne, donc je suis biologiste. Je vais peut-être ajouter un élément par rapport à ce que je ne suis pas. Je ne suis pas chimiste, donc je vais parler de plastique. Et donc il y a beaucoup de choses par rapport à la chimie. Moi, je suis surtout biologiste. Donc j'espère que j'arriverai peut-être à répondre à vos questions, mais donc mon approche est plutôt écologiste. Donc, je travaille en Guadeloupe et donc la présentation d'aujourd'hui, normalement, donc elle est en deux parties. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les plastiques. Ça marche bien, non? Sur les plastiques. Et donc, moi, je vais vous présenter quelque chose de spécifique sur les nanoplastiques. Et donc leur spécificité. Et pour ce faire, je vais être obligé de commencer par des généralités. Donc par rapport au plastique, est-ce que vous pouvez changer la diapo? Can you change the slide, please? Ah, más fuerte, ok. Vale. It doesn't change. Not yet. Ok. Donc comme je le disais, je vais... oh, maintenant, comme je le disais, je vais devoir commencer... en fait, j'entends la personne qui parle là. C'est normal? Bon, alors je vais couper le son. Ah, ça y est, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. C'est que j'ai appuyé sur le mauvais mouvement, mais j'entendais le traducteur en fait. Je ne sais pas s'il y a un problème, mais du coup, ok. Bon, donc, oui, est-ce que vous pouvez remettre je ne vois rien, c'est bon, c'est à l'écran?
Donc la deuxième, ok. Donc, comme je le disais, je vais devoir, je vais. Donc pour information, j'ai coupé le son depuis mon ordinateur, donc je n'entends plus rien parce que sinon j'avais un retour, j'entendais la personne qui traduisait. Donc faites-moi des commentaires par le chat si vous voulez m'interrompre. Donc, pour essayer d'avancer, donc je vous disais que je vais devoir, enfin, que je vais présenter des choses générales qui, à mon avis, vous connaissez forcément, pour introduire mon sujet spécifique sur les nanoplastiques. Donc, les plastiques ont été créés à partir de 1907, et comme on l'a déjà entendu, hein, l'utilisation récente par l'homme, ça commence en 1950. Et puis, à partir de 1990, ça a vraiment un rôle majeur dans les sociétés humaines. Et donc, on voit que cette production augmente au cours du temps et avec une prise de conscience des problèmes associés au plastique, bah, comme on le voit avec le séminaire d'aujourd'hui. Les modèles prédisent, et il faudrait changer la diapositive, les modèles, est-ce que vous pouvez changer la diapo? Les modèles prédisent que cette production va continuer à augmenter dans le futur. Encore changer la diapo. Alors, quelque chose d'assez évident. Donc là, vous me regardez à travers un écran, il est en plastique. Et puis, si vous levez les yeux, vous auriez du plastique partout. Où vous soyez, je suis à peu près sûr de ça. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on dit le plastique, mais qu'il y en a beaucoup de différents. Là, donc, on a quelques catégories de plastique, avec les plus abondants, donc polypropylène, polyéthylène de haute densité et petite densité. Et même à l'intérieur de ces plastiques, vous voyez que bah, vous avez des formes, des couleurs, beaucoup de choses différentes, des textures différentes. Donc, en fait, il y a une très très grande gamme de plastiques dans l'environnement, utilisés par l'homme et forcément aussi dans l'environnement. Et que du coup, étudier la toxicité de ces plastiques, c'est assez complexe parce que bah, on étudie un type de plastique alors qu'il y en a énormément. Et que vraiment beaucoup, qu'en plus ces plastiques en se dégradant, ils vont changer de caractéristiques, et qu'en plus on peut avoir des effets cocktails, des interactions entre ces plastiques. Donc ça, c'était un élément de base hein, sur les plastiques, mais qui nous intéresse particulièrement dans le cadre des nanoplastiques. Nouvelle diapo. Donc là, ça a déjà été dit, hein, donc on a une production énorme de plastique, une faible partie qui est recyclée, une faible partie aussi qui est incinérée, et puis la plupart qui finit dans les décharges. Donc, nouvelle diapo. Les modèles, la suivante, s'il vous plaît. Les modèles prédisent donc qu'on va avoir une augmentation. Là, donc, bon, en plus en français. La majorité donc finit dans les décharges. Encore. Suivante. Donc, les modèles prédisent que bah, la production de plastique va augmenter et que, bah, logiquement, hein, la quantité de plastique recyclé va augmenter aussi, mais qu'on aura aussi une quantité de plastique jeté qui va augmenter. Diapo suivante. Du coup, ce plastique jeté, il termine. Il faudrait être plus réactif, il faudrait changer la diapositive. Voilà. Donc, le plastique termine, donc, produit dans les bassins versants arrive dans les rivières et arrive dans le milieu naturel. Et donc là, on a des estimations avec différents degrés, différents scénarios, mais dans tous les cas de figure, la quantité de plastique qui arrive dans l'environnement naturel augmente. Diapositive suivante. Donc, ce qui a été dit aussi, c'est que la majorité, next slide please, la majorité donc des plastiques arrivent dans le milieu des marins, enfin une bonne partie du plastique arrive dans le milieu marin. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu marin? D'abord, il y a des plastiques qui coulent et d'autres qui flottent. La moitié à peu près qui coule et la moitié qui flotte.
Pour les plastiques qui flottent, ils vont pas avoir une distribution homogène dans tous les océans, ils vont être regroupés en fonction des courants, des vents. Et donc, on voit qu'on a des grands gyres où les plastiques sont plus abondants, les plastiques qui flottent sont plus abondants. Et donc, c'est de là qu'est venue l'expression continent de plastique. Alors, donc là, on était vraiment sur les généralités. Maintenant, un autre aspect, donc pourquoi est-ce que j'ai présenté tout ça pour vous introduire les nanoplastiques? Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est que, ah oui, en plus, il y en a beaucoup. Donc, entre 1950 et 2015, on a 7800 millions de tonnes de plastique qui ont été produites mondialement. Donc, si on fait le ratio, donc on a mesuré tout ce qui était, ce qu'on trouvait dans les rivières, dans des grands fleuves dans le monde, et on estime que avec tout ce qui a été produit, on devrait retrouver entre 117 et 320 millions de tonnes de plastique dans les océans. Et que donc, comme j'ai dit, la moitié flotte, la moitié coule. Donc, du coup, on devrait avoir entre 58 et 160 millions de tonnes de plastique qui devraient flotter dans les océans. Or, donc la carte que je vous ai montrée juste avant où on voyait les gyres, donc en fait, comment est-ce qu'on a fait ça? On fait des croisières avec des chaluts qui flottent derrière, des filets, qui permettent de collecter les plastiques. Or, ce qu'on observe sur le terrain, c'est très réduit par rapport à ce qu'on devrait observer. Donc, on observe entre 0,09 millions de tonnes et 0,25. Donc, c'est vraiment très éloigné de ce qu'il y avait juste au-dessus, 58 à 160. Donc, il y avait une très, très grande partie du plastique qui manque. Ce que l'on observe sur le terrain n'est pas aussi important que ce qu'on devrait observer. Donc, quelles sont les explications possibles? Bon, d'abord, peut-être qu'on a surestimé la quantité de plastique qui arrive dans l'océan. Peut-être que quand même, donc tout ce qui est jeté, bon, c'est quand même des modèles qui sont réalisés sur des grands fleuves, c'est assez crédible, donc on peut raisonnablement écarter cette hypothèse-là. Autre hypothèse, on a sous-estimé ce qu'il y avait en mer, mais là encore, c'est des filets, et puis il commence à y avoir beaucoup de décimations qui sont réalisées, donc ça, c'est peu crédible. Hypothèse suivante, les plastiques flottaient, mais ils ont coulé. Donc, effectivement, nous, on regarde que ce qui se passe en surface et du coup, voilà, on ne sait pas. Et donc, le passage du plastique qui flotte à plastique qui coule n'est pas très bien connu. Donc, ça, c'est une explication possible. Et une autre explication possible qui n'est pas incompatible, c'est que les plastiques ont été fragmentés. Et donc, ils ont changé de taille et du coup, ils changent de caractéristiques aussi. Diapositive suivante. Alors, la fragmentation du plastique, donc un morceau par an va donner des morceaux de plus en plus petits, modifiant de taille. Et donc, on a un processus de dégradation avec tout un tas de processus que je vais un petit peu présenter par la suite. Et là, comme vous le voyez, ce sont des images qu'on a réalisées donc, avec du plastique qu'on a trouvé sur la plage en Guadeloupe. Et on voit donc des petits morceaux très très dégradés qui ont vraisemblablement passé beaucoup de temps en mer. Et comme vous le voyez, la surface n'est pas lisse du tout. On a vraiment quelque chose de très hétérogène, comme s'ils étaient abîmés. Ils sont abîmés. Alors, merci. Quels sont les différents processus qui peuvent conduire à fragmenter le plastique, à le dégrader? Tout simplement, la physique, les vagues. On a fait des expériences dans des microcosmes et en faisant juste passer de l'eau sur des morceaux de plastique, ils vont progressivement diminuer dans biomasse. Donc, il y a une érosion qui se fait. Donc, action mécanique des vagues. Diapositive suivante. Autre processus, suivante s'il vous plaît, la photo-oxydation. Donc, on a des plastiques qui flottent, donc ils sont en surface, donc ils sont vraiment exposés aux rayons lumineux. Alors, dans ces rayons lumineux, on a tout un tas de choses. On a des UV qui peuvent donc faire de la dégradation. On a aussi donc des infrarouges avec de la température associée. Et donc, tout ça, ça peut conduire à dégrader des polymères en structures plus simples, oligomères, monomères.
Donc ça visuellement, vous voyez bien, hein, surtout dans les Antilles, si vous laissez du plastique, un morceau du plastique dans le jardin, il va changer de couleur, il va jaunir. Donc ça, c'est de la dégradation liée à la lumière. Et donc, progressivement, on a des chaînes de plus en plus petites qui se font. Maintenant, on passe au processus biologique. Diapositive suivante. Donc, les plastiques sont colonisés. Next slide, please. Les plastiques sont colonisés par des micro-organismes et à échelle mondiale, donc comme on a beaucoup de plastique dans les océans, on estime que la biomasse de micro-organismes associés au plastique, elle est quand même assez importante. Alors, dans les océans, le carbone n'est pas quelque chose de limitant. En revanche, l'azote, le fer, le phosphore qui peuvent être contenus dans les plastiques sont limitants. Donc, les plastiques peuvent apporter ces éléments-là. Ils apportent aussi un support solide dans un environnement liquide. Et donc là, ce sont des expériences qui ont été réalisées en regardant au cours du temps la colonisation par des organismes. On se rend compte qu'on a une succession de colonisations avec une diversité importante. Et donc, avec apparition d'un biofilm qui se forme. Diapositive suivante, donc c'est la même étude. La même étude qui a été avec une approche moléculaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Où on voit donc la succession des organismes, donc avec une approche moléculaire. C'est exactement ce que j'ai montré avant, hein, où on voyait visuellement différents organismes. Et là, c'est avec une approche moléculaire, et on voit qu'on a donc les diatomées qui sont très présentes au début, qui deviennent peu à peu moins abondantes, et qu'on a tout un tas d'organismes qui sont présents sur les morceaux de plastique, et que cette communauté évolue au cours du temps. Diapositive suivante. Alors, on a beaucoup d'eucaryotes, mais on a aussi beaucoup de prokaryotes, comme ça vient d'être présenté, mais on a aussi des eucaryotes, avec des saprophytes, des différents types d'organismes. Donc là, vous le voyez, des flagellés, des ciliés, des champignons. Donc, beaucoup d'organismes différents. Diapositive suivante. Et c'est par leur activité biologique, diapositive suivante, ces micro-organismes sont capables de dégrader le plastique. Suivante, s'il vous plaît. Next slide. Donc là, vous le voyez, différents types de plastique qui n'ont pas la même capacité à être dégradés selon leur composition. Donc on a les polymères non hydrolysables qui sont assez difficilement dégradables, et puis des polymères hydrolysables qui, eux, sont beaucoup plus facilement dégradables. Donc, ces processus... Donc, voilà. Ces processus, donc là, on a un peu un schéma où on résume tout, donc avec le plastique qui arrive dans le milieu marin, et les différents processus qui sont donc la fragmentation, donc soit par des stress mécaniques, donc les vagues, les rayons ultraviolets, et puis donc tout ce qui est biodégradation, les micro-organismes qui vont s'associer au plastique et peu à peu le fragmenter en éléments de taille de plus en plus petite. Diapositive suivante. Donc la prise de conscience des nanoplastiques. Diapositive suivante. Et la prise de conscience des nanoplastiques dans l'environnement est relativement récente. Ça, parce qu'il y a donc tout un tas de problèmes méthodologiques pour réussir à les observer. Diapositive suivante. Et donc, ça, par exemple, vous voyez. Please could you change the slide? Voilà, un exemple de nanoplastique qui a été obtenu donc en conditions contrôlées en laboratoire après exposition de plastique à des rayonnements ultraviolets. Donc la suite. Alors,
Les nanoplastiques, donc, comme je l'ai vu dans l'introduction, comme je l'ai dit dans l'introduction, on a beaucoup de plastiques différents dans l'environnement. Donc, du coup, ces nanoplastiques, ils sont issus de ces plastiques dégradés. Donc, il y a beaucoup de types de polymères différents. Ce qui est important de savoir sur les nanoplastiques, c'est d'avant. Bon, leur formation n'est pas intentionnelle. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Les nanoplastiques sont très différents des nanomatériaux qui sont fabriqués par l'homme. Les nanomatériaux sont formés de manière intentionnelle pour des utilisations commerciales, alors que les nanoplastiques sont issus de plastiques qui sont dégradés. Donc ça donne des choses très différentes. Donc là, on a un éventail de tailles, donc les macroplastiques, mésoplastiques, microplastiques, donc tout ça, on en a déjà, enfin, vous en avez entendu parler dans la conférence. Et nanoplastiques, donc, qui sont définis par une taille inférieure à 1 micromètre, et on considère même que plus que la taille, il faudrait voir les caractéristiques de ce plastique, qui pourraient être plutôt des éléments caractérisés par des mouvements browniens. Donc le comportement des plastiques plus que la taille. Alors, diapositive suivante. Alors oui, donc par rapport à ce qui est dit, la distribution de taille, effectivement, dans les nanoplastiques, c'est vraiment un continuum, puisque vous l'avez vu, c'est issu de plastique dégradé, donc on va avoir toute une gamme de tailles différentes, de petite taille, des formes très variées aussi, très hétérogènes, et donc au niveau de la densité, des choses très différentes par rapport aux microplastiques qui vont couler ou flotter. Là, on a des nanoplastiques qui ont une densité neutre, qui sont dans l'autre manière, une flottabilité neutre. Alors, l'agrégation, donc qui va définir la sédimentation ou le fait que ce soit en suspension dans l'eau, va dépendre de tout un tas de paramètres environnementaux. Et notamment, là, on le voit par exemple avec la salinité. Donc, on a des plastiques qui vont avoir tendance à s'agréger, donc avec une taille qui augmente, et qui augmente quand la salinité est plus élevée. Donc, en gros, en eau douce, on a plutôt des plastiques qui vont avoir tendance à être en suspension dans l'eau, et quand ils arrivent dans le milieu marin, ils vont s'agréger et sédimenter. La salinité augmente le potentiel d'agrégation. Donc là, ce qui est représenté, c'est le mouvement brownien. Hein. C'est un mouvement aléatoire de particules dans le milieu. Et donc, par exemple, si on prend du PVC, donc, qui est un plastique dense, donc je vous ai dit, il arrive dans le milieu, il va couler. En revanche, la nanoparticule issue, le nanoplastique issu de PVC va lui avoir une flottabilité neutre. Donc on a un changement de comportement entre des nanoplastiques et plastiques, par exemple. Alors, les nanoplastiques sont définis par une taille très, très réduite. Et donc, ils vont aussi pouvoir interagir avec le vivant, passer les membranes, soit par diffusion passive, passer à travers les membranes, soit au contraire, être avec des transports actifs. Et donc, ça va avoir des conséquences importantes sur la toxicité de ces plastiques. Alors, le fait que ces plastiques soient de très petite taille a une influence très importante sur leur surface d'échange. Donc là, vous le voyez par rapport à le volume, donc le ratio entre la taille et le volume. Et donc, vous allez avoir des molécules avec une surface d'échange très très importante par rapport à ce qu'on avait avec des gros plastiques, des microplastiques. Ah, est-ce que vous pourriez revenir à cette avant? Bon. Voilà. Autre chose, là, si vous voyez, donc ce qui est représenté en orange, ce sont les biofilms. Donc, on l'a vu avec les photos. Donc, on a tout un tas d'organismes qui vont se fixer en surface, qui vont émettre des sucres. Et donc, tout ce qui est orange, c'est autre chose que du plastique.
alors que ce qui est bleu, c'est du plastique. Donc vous voyez, quand vous étudiez du microplastique, bah, si vous prenez votre particule, vous avez beaucoup de bleu. Donc c'est facile, relativement facile à étudier. Quand on a du nanoplastique, c'est beaucoup plus difficile de réussir à avoir les caractéristiques de l'élément bleu. Donc ça, c'est une autre caractéristique aussi. Alors, diapositive suivante, voilà. Les nanoplastiques, les plastiques, de manière générale, sont caractérisés par une certaine quantité d'additifs. Donc, on l'a vu au début, on a des plastiques avec des caractéristiques différentes. Donc, on va avoir des additifs qui sont ajoutés pour obtenir certaines caractéristiques. Et puis, on a aussi des substances non intentionnelles dans ces plastiques, des produits de dégradation. Et tous ces éléments qui sont potentiellement toxiques peuvent être relargués dans le milieu. Et plus le morceau de plastique est petit, plus le temps pour que ces éléments soient relargués est court. Donc là, vous le voyez, donc plus vous avez une particule petite, plus le temps pour que 50% des additifs soient relargués est rapide. Donc une petite particule va relarguer très rapidement ces additifs, alors qu'un gros morceau de plastique, il va lui falloir beaucoup plus de temps. Donc ça a une influence évidemment sur la toxicité possible de ces plastiques. Diapositive suivante. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'en ai déjà un petit peu parlé, les nanoparticules sont conçues, n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que les nanoplastiques issus de plastiques dégradés. Donc, on a souvent, donc là vous le voyez, c'est le nombre d'études qui associent polystyrène et nanoplastique au cours du temps. Et donc, on a clairement de plus en plus d'études qui, alors qu'avant, on ne parlait pas de nanoplastique. Et donc, cette utilisation du terme nanoplastique, elle est un petit peu abusive par rapport aux caractéristiques que je vous ai données. Alors, en quoi est-ce que les nanoplastiques sont différents des nanoparticules conçues? Déjà, les nanoplastiques sont beaucoup plus abondants dans l'environnement, hein. Donc, on l'a vu, le relargage des plastiques, ça commence en 1950, alors que le relargage des nanoparticules conçues, bah, ça commence beaucoup plus tardivement. Un exemple, en 2018, hein, on a des millions de tonnes de plastique qui sont produits, 1 million de tonnes produits, alors qu'on n'a que 1000 tonnes de nanoparticules conçues. Autre différence, on a donc une très très grande hétérogénéité dans les plastiques, donc avec beaucoup de formules chimiques différentes et beaucoup de tailles différentes. Alors que ces nanoparticules conçues, eh ben, elles sont en général toutes calibrées, elles ont toutes les mêmes caractéristiques sphériques, et donc on va avoir un type de particules, alors que les nanoplastiques, ça va être très très différent. Donc ces nanoparticules conçues ne représentent pas du tout la complexité des nanoplastiques. Alors, quelle est la toxicité des nanoplastiques? Eh ben, c'est très difficile d'y répondre puisque la plupart des expériences actuellement sont justement réalisées avec ces nanoparticules conçues, tout simplement pour pouvoir faire quelque chose de répétable et parce que c'est plus facile de s'en procurer. Mais donc, il y a de bonnes raisons de penser que si on a une toxicité des nanoparticules conçues, on pourrait aussi avoir une toxicité des nanoplastiques. Donc là, vous avez différentes toxicités de ces nanoparticules conçues qui ont été observées chez différents organismes. Ces nanoplastiques peuvent aussi avoir un rôle de vecteur de contaminants. Donc c'est l'effet cheval de Troie, où en gros, le plastique est intégré et il va servir pour, une fois qu'il est intégré dans l'organisme, relarguer d'autres contaminants. Alors, le dosage dans l'environnement des nanoplastiques, il est assez difficile, hein. Il y a peu d'études qui ont dosé les nanoplastiques dans l'environnement. Ça, c'est un exemple d'étude qui a été, où on a une mise en évidence du nanoplastique dans les eaux du large. Donc là, c'était une première partie je ne sais pas du tout où j'en suis par rapport au temps, une première partie vraiment sur les caractéristiques très générales des nanoplastiques.
Et donc, si j'ai le temps, je voudrais donc vous présenter donc une partie, une deuxième partie un peu plus spécifique sur une étude que l'on a menée, pardon, ici que l'on ah on peut donc très bien. On me dit que je peux continuer. Bon, bah, du coup, si j'ai le temps, bah, je vais pouvoir vous parler d'une étude sur qui a été menée ici en Guadeloupe. Donc, qui a été menée par Marie et Marie Lebagousse, et c'est un projet de recherche commun avec des chercheurs du Québec à la station de Takuvik de l'Université de Laval. Alors, comme j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer, merci, à vous expliquer ce qu'étaient des nanoplastiques, bah, je ne vais pas tout recommencer, hein. Vous avez, j'espère, compris pourquoi bah, il y avait un besoin urgent d'en savoir plus sur ces nanoplastiques, sur leur toxicité. Et donc, bah, moi, donc, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, je m'intéresse à la méiofaune, donc des organismes de petite taille qu'on va trouver dans les sédiments marins. Alors, les plastiques, on a vu, ben, il y en a dans tous les océans. Et les sédiments marins, ben, c'est ce qu'on va trouver dans presque tous les fonds marins. Donc, ça représente l'écosystème le plus répandu sur Terre, en mer, ce sédiment meuble. Et dans ce sédiment meuble, on a donc ce qu'on appelle la méiofaune. Ce sont des petits organismes entre 63 et 500 micromètres. Et donc là, on a une très grande diversité dans ces organismes. Et un certain nombre sont plus abondants, ce sont les nématodes libres, et puis des copépodes, donc des copépodes qui vivent dans le sédiment. Et puis on a donc et aussi étudié des amphipodes. Donc c'est pour ça, donc pour cette raison, dans la mesure où ce sont des organismes très abondants dans tous les environnements marins du monde, qu'on s'est intéressé quelle est la toxicité des nanoplastiques pour ces organismes. Alors, comme je vous l'ai dit dans le chapitre introductif, beaucoup d'études pour l'instant se font avec des nanoparticules conçues, donc des billes de polystyrène, pour réaliser des expériences. Et nous, on a eu envie bah, de faire des expériences avec du plastique, des nanoplastiques qui ressemblent à ce qu'il y a dans l'environnement marin, donc avec une communauté de nanoplastiques. Alors, première question, donc on a développé un protocole, quelles sont les caractéristiques de ces plastiques qu'on a générés dans nos expériences? Ensuite, donc on a réalisé des expériences où on a mis en contact avec de la méiofaune et de la macrofaune. Comment est-ce que ces plastiques ont été intégrés? Et dernier point, dans quelle mesure ces plastiques ont été toxiques pour les organismes de la faune? Donc ça, c'est les trois volets de cette étude qu'on a menée. Donc, diapositive suivante. Donc, on a d'abord caractérisé des plastiques avec différentes méthodes que je vais vous présenter un petit peu plus. Alors, comment on s'y est pris pour, diapositive suivante, pour générer des nanoplastiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la Guadeloupe, la suivante, diapositive suivante, next slide. La Guadeloupe, donc, elle est dans les petites Antilles, exposée donc à la façade atlantique. Vous avez vu dans la première partie de mon exposé, je vous ai dit qu'on avait des grosses accumulations issues d'Europe et d'Amérique de plastique qui tournaient. Et donc, la Guadeloupe, comme beaucoup de zones de la Caraïbe, sont exposées au plastique qui vient de ce gire. Et donc, on a une côte atlantique, et sur cette côte atlantique, on a une petite plage qu'on appelle la baie de Sainte-Marie, qui est un paradis pour quand on utilise du plastique, parce qu'on a beaucoup de plastique dégradé avec des tout petits morceaux de plastique qui ont très dégradé, donc qui ont passé beaucoup de temps en mer, et vraisemblablement donc issus de ce gire. Donc on a été collecter ces petits morceaux de plastique de manière aléatoire. Ensuite, on les a mis au laboratoire dans une solution qu'on a agitée pendant très longtemps. Diapositive suivante. Et jusqu'à ce qu'on obtienne donc une solution avec des morceaux de plastique que l'on a donc lyophilisés, et ensuite on a observé les caractéristiques de ces plastiques. Donc on a, comme prévu, une très grande hétérogénéité de formes
Et on a des agrégations avec des systèmes de microgel. Donc là, c'est ce qu'on voit sur cette image, où les points qui ont été mesurés sur chaque partie de l'image n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc voilà à quoi ressemblent nos plastiques. Ensuite, on les a aussi analysés pour voir quelles sont leurs tailles. Et donc, alors, on a des microplastiques, mais on a également des nanoplastiques, des éléments de très petite taille. Donc, on n'a pas pu séparer microplastiques et nanoplastiques, et on a un continuum avec micro et nanoplastiques. Alors, ensuite, on a analysé ces plastiques avec donc une pyro-GCMS qui permet donc de connaître différents pics avec des pics spécifiques de chaque type de plastique. Et on a donc des pics spécifiques du polypropylène, donc en rouge, et d'autres spécifiques donc avec un pic particulier qui est particulièrement abondant, et d'autres donc polypropylène et d'autres spécifiques du polyéthylène. Diapositive suivante. Donc voilà, ça c'est le composé qu'on va garder comme marqueur, parce qu'il est très abondant, on va le garder comme marqueur dans nos expériences. Et on a aussi donc du polyéthylène, donc 2 pics spécifiques du polyéthylène. Alors, donc on a fabriqué des plastiques, donc des plastiques de petite taille issus de l'environnement, donc représentatifs de ce qu'il y a dans l'environnement. Et on va maintenant réaliser des expériences avec, de mise en contact avec de la faune. Donc là, on a été dans la mangrove. Pourquoi la mangrove? Il y a eu des présentations ce matin qui ont montré qu'effectivement, c'est un écosystème donc déjà qui est dans la Caraïbe et assez important et qui joue le rôle, qui retient des plastiques. Donc les plastiques, ils peuvent venir du milieu terrestre, mais ils peuvent aussi venir du large et les plastiques se sont accumulés dans ce milieu. Donc on a été, next slide, on a été dans la mangrove en Guadeloupe et on a prélevé du sédiment dans la mangrove. Next slide. Et ce sédiment, on l'a mis en contact avec différentes concentrations, avec différentes concentrations de plastique. Donc le plastique, j'ai expliqué comment on l'avait généré, et donc là on a mis différentes concentrations de plastique. Et à la fin des expériences, donc on a congelé le sédiment et on extrait des organismes qu'on trouve dans le sédiment avec une loupe binoculaire, donc un certain nombre de nématodes, de copépodes, d'amphipodes, puis on a même plusieurs tailles d'amphipodes. Et ensuite, donc ces organismes, on va pouvoir les analyser. Donc une première approche, next slide, ça a été de les observer. Et visuellement, on voit une différence entre les contrôles, donc ceux qui ont été dans des pots où il n'y avait pas de plastique, et ceux qui ont été dans des pots où il y avait du plastique, comme on le voit là sur cette image. Vous avez des microgels qui se forment en surface. Et donc ça, c'est clairement visible. On n'a jamais observé de microgels sur les contrôles, alors que ceux qui étaient à très forte concentration présentaient tous des microgels comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, on a établi au début un indice, un élément qu'on trouvait en pyro-GCMS qui était spécifique des plastiques. Et donc, on a analysé avec la pyro-GCMS les copépodes qui étaient dans un environnement sans plastique et on n'a pas trouvé cet élément. Alors que quand on a analysé les copépodes qui, eux, avaient passé du temps en présence des plastiques, next slide, on a observé ce composé. Donc les copépodes qui étaient en présence de plastique, on a observé en pyro-GCMS un élément donc, qui montre bien que le plastique était présent dans le copépode. Next slide. Bon, donc ça, c'est les deux comparés. Voilà. Donc, alors un élément intéressant par rapport à ces analyses-là, c'est que donc on a, comme je vous l'ai dit, étudié simultanément la méiofaune et la macrofaune, donc qui sont différentes par leur taille. Et en fait, the one before, please. Please continue.
Quand on a à concentration 0, donc on n'observe jamais de plastique. Aux concentrations les plus faibles, on observe des plastiques sur les copépodes, et en revanche, pas sur la macrofaune. Quand on augmente un petit peu, on observe toujours sur les copépodes, mais pas sur la macrofaune. Et puis, passé un certain stade, on observe sur tous les organismes. Donc, la contamination en plastique semble être dépendante de la taille de la faune. Et ce qui paraît relativement logique, hein, puisqu'on a des organismes de petite taille avec une grande surface d'échange, donc du coup, les nanoplastiques sont plus susceptibles d'interagir avec la méiofaune de petite taille qu'avec la macrofaune. Et donc ça, nos résultats semblent l'indiquer. Alors, dernier élément, est-ce que ces plastiques qu'on a ajoutés ont une toxicité sur notre faune? Du coup, on a réalisé des expériences avec des isotopes stables, pardon, donc next slide, où on a, à la fin des expériences, donc avec les différentes concentrations de plastique, on a donné à manger aux organismes des bactéries qu'on avait enrichies en azote 15. Et on s'en sert comme d'un tracer, en gros. Si l'organisme consomme des bactéries, il va devenir, lui, à son tour, enrichi. Donc on peut mesurer comme ça une activité alimentaire des organismes. Et on l'a fait pour tous les organismes. Next slide. Et globalement, donc c'est sur donc la macrofaune et la méiofaune. Donc sur presque tous les organismes, on n'a pas de différence. Donc on a, vous voyez, les contrôles, c'est en bas, et en haut, ce sont les organismes qui étaient vivants. Les contrôles, ils étaient morts au début. Donc clairement, les organismes vivants sont plus actifs et vont ingérer des bactéries. Donc c'est bien un comportement alimentaire qu'on observe. Et on n'a pas d'évolution, de diminution du comportement alimentaire chez les copépodes et chez la macrofaune. Donc en gros, les plastiques n'ont pas modifié leur comportement. En revanche, chez les nématodes, on a une diminution de ce comportement alimentaire. Voilà. Donc en gros, pardon, il y aurait une toxicité possible chez les nématodes qui ont un mode de vie bien particulier, puisque eux sont dans le sédiment tout le temps, alors que les copépodes, même arpaticoïdes, peuvent évoluer dans la colonne d'eau. Donc ça pourrait être un indice, un élément de réponse. Pourquoi est-ce que les nématodes et les copépodes ne sont pas sensibles de la même manière à la toxicité des plastiques? Donc, si, pour résumer les perspectives, les conclusions et perspectives de cette étude, next slide, please. Donc, on a réussi à générer des composés plastiques issus de la dégradation des plastiques avec un mélange de nano et microplastiques. Alors, donc là, je vous en ai parlé comme l'impact des nanoplastiques, mais il y avait aussi du microplastique. Et vraiment savoir qui est qui, on ne peut pas vraiment savoir. Donc, ce qui serait vraiment bien pour la suite, ce serait réussir à séparer ces nano et microplastiques pour les expériences à venir. Alors, on l'a vu, la taille des organismes semble avoir un rôle dans l'intégration des plastiques. Les organismes de plus petite taille de la méiofaune intègrent plus les plastiques que les organismes de grande taille. Mais on n'est pas vraiment capable de dire quels sont les modes d'entrée du plastique. Les organismes, ils peuvent s'alimenter, manger et ingérer du plastique. On peut avoir des adhésions de plastique à la surface, comme on l'a vu, comme je vous l'ai montré sur la première diapositive avec les formations de microgel. On peut aussi avoir des entrées passives. Donc, trois voies d'entrée possibles du plastique et on ne sait pas laquelle est laquelle. Donc là, ce qui serait bien pour la suite, la perspective, serait de pouvoir marquer ces plastiques pour pouvoir savoir exactement où ils sont. Alors, je vous l'ai dit aussi, avec les nématodes, on a un impact négatif sur l'alimentation. Là, on est vraiment sur des expériences très très courtes, hein, quelques jours. On ne sait pas du tout ce qui se passerait si les expériences étaient plus longues. Donc là, c'est aussi une perspective intéressante. Est-ce que parce que pour la macrofaune et pour les copépodes, on n'a pas vu d'impact négatif, mais peut-être que si les expériences avaient duré plus longtemps, on en aurait vu. Donc une perspective, réaliser des expériences plus longues. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc pour cette expérience un peu plus spécifique menée en Guadeloupe,
Donc, je ne sais pas du tout comment je suis au niveau du timing, mais donc je reste disponible si vous avez des questions. J'ai pas entendu. So yeah, so that was the beginning. So as I said, well, what I presented is from a paper with two aspects, well, three aspects. The first one was to analyze. I can answer in French, maybe. Well, the translation process is still, yeah, okay. Donc, du coup, je réponds en français. Donc, du coup, effectivement, dans cette étude, on voit des micro-organismes visuellement. Et puis, avec une approche moléculaire, on voit donc qu'il y a, on arrive à identifier ces différents prokaryotes. Alors après, effectivement, associé à ça, donc il y a donc des diatomées, mais on a aussi, donc je disais, des ciliés, donc des flagellés, flagellés associés au plastique, des ciliés, donc qui peuvent être prédateurs. On peut avoir des organismes symbiotiques aussi, donc ciliés aussi. Des organismes phototrophes, donc qui vont, donc comme je disais, les diatomées par exemple, hein, qui vont réaliser de la photosynthèse et qui vont potentiellement se servir de composés émis par les plastiques. On a donc des champignons aussi. Et puis on peut avoir, associé à ça, on peut avoir d'autres organismes un peu plus gros, des copépodes qui peuvent, oui, des copépodes qui peuvent être associés. C'est un petit peu la même chose que sur un radeau de bois mort ou un radeau de sargasse, on a toute une faune associée. Donc, alors, un élément important que j'ai pas dit, que ce soit pour les bactéries ou pour les organismes plus gros, il n'existe pas pour l'instant d'organismes spécifiques des plastiques. En gros, ils sont présents partout dans l'environnement. Ils sont naturellement présents et ils profitent des plastiques, mais ils ne sont pas uniquement présents sur les plastiques. Les résultats ont été bien interprétés. Alors, malheureusement, donc là, donc les copépodes n'ont pas été affectés, mais c'est des expériences juste de 4 jours, donc c'est très très court. Donc peut-être que, effectivement, ce que je disais en perspective, si on avait fait durer les expériences plus longtemps, on aurait eu un résultat différent.
Après, les nématodes, donc malheureusement, on n'a pas pu les analyser comme pour les copépodes. On a juste pu faire les analyses de toxicité. On n'a pas pu voir si on retrouvait les marqueurs à l'intérieur. Et effectivement, ça paraît pas logique. Enfin, les copépodes, clairement, il y a du plastique dessus, mais nous, avec les expériences qu'on a menées, on ne voit pas de toxicité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de toxicité, peut-être à plus long terme, il pourrait y en avoir, mais sur ces expériences telles qu'on les fait là, on n'a pas vu de toxicité. Alors après, pourquoi est-ce qu'on voit on voit une toxicité sur les nématodes et pas les copépodes? Ben, c'est des organismes très différents, donc on peut se dire que les copépodes, enfin, ils n'ont pas le même type de carapace, de téguments. Donc, les plastiques ne vont pas se passer à l'intérieur de la même manière. C'est pas le même régime alimentaire, c'est pas le même mode de vie. Certains sont dans le sédiment, alors que d'autres peuvent ponctuellement aller dans l'eau. Donc, ça fait beaucoup de différences qui peuvent expliquer qu'on ait des choses différentes selon les organismes. Mais donc, du coup, oui, on trouve des plastiques dans les copépodes, mais on n'observe pas de toxicité et donc c'est pas forcément contradictoire et c'est possible qu'effectivement en faisant d'autres types d'expériences plus longues, on aurait observé quelque chose. Mm. J'entends pas. I don't get it. I'm sorry, I don't understand the question. Sure. Well, maybe we can talk about it. Maybe it will be easier pardon, en français. Ça serait plus facile de parler de cela indépendamment. Donc mon mail est présent sur la première diapositive. Donc, et, et vous devez pouvoir trouver mon mail assez facilement sur le net. Mais donc oui, je suis tout à fait disponible pour des collaborations. Merci. Hola. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Yo quiero tomar estos segundos para compartir con ustedes que definitivamente la palabra Caribe se escribe con C. C de Caribe, C de conocimiento, C de cooperación y C de confianza. Dicha esta palabra confianza, yo quiero agradecer muy particularmente al equipo
de la Asociación de Estados Miembros del Caribe por esta oportunidad que tenemos los que hemos sido presentadores y las personas que se han integrado a este seminario. En una u otra categoría, todos hemos aprendido. Por ejemplo, yo frecuentemente visito la Universidad de las Antillas Francesas. Conozco perfectamente a mi amigo y colega Pierre-Yves Pascal, y sin embargo no tenía un conocimiento tan detallado de lo que estaba haciendo con nanoplásticos. Y así ha sido para todas las personas que han sido ponentes en este seminario. Quiero dejar algunos elementos que nos van a ayudar a la reflexión para la sesión del viernes y que de ahí pueden derivar productos muy interesantes de cooperación en este tema de contaminación del Caribe por microplásticos. Uno de los primeros productos que yo veo que puede derivar de este seminario es un atlas que se puede llamar COCA, Contaminación Caribe, obviamente con microplásticos, en el que puede quedar plasmado el trabajo de los que hemos presentado aquí. Y este producto corresponde perfectamente a uno de los productos que está solicitando Naciones Unidas en el marco del decenio de los océanos. Otra cosa que veo muy factible que podemos armar, que podemos integrar sin mucho problema, con una logística sencilla, la veo sencilla, es un programa de pregrado y de posgrado en nuestra región con este tema, en donde participen varias universidades de la región, tanto las de lengua española como francesa como inglesa. Es algo que también veo muy factible. Y obviamente trabajar en la búsqueda de fondos que nos permitan tener un proyecto de investigación en diferentes temas con las diferentes disciplinas científicas que cultivamos cada uno de nosotros, que nos permita tener una radiografía del Caribe con este tipo de contaminación. Son algunos de los productos que veo que podemos integrar derivado de este gran seminario internacional con el tema de los microplásticos. Por último, mi agradecimiento a las intérpretes que han hecho un trabajo extraordinario estos 3 días, siempre muy profesional y fundamental en la comunicación. Y a todos mis colegas, compañeros que aceptaron esta invitación, gracias por la C de confianza. Muchas gracias, buenas tardes. Dejo el micrófono a los organizadores. Integro de inmediato la C de casa.